I have been My lord, may I have the liberty to make submission, my lord? My lord, I have been convicted under section 138, my lord. My lord, warrant is issued against me, my lord. Suspension of sentence needs to be made. Suspension of sentence needs. Grateful, my lord. Mentioning from page number 8, 45 to 49, 50 to 57. My lord, 55. My lord, a request sometime, my lord. The senior counsel that we've engaged is currently not keeping well. Senior counsel That we've engaged for the matter is not keeping well today, my lord. ಯಾರು ಭಗವಾನ್ ಇದಾರಲ್ಲ SC ಭಗವಾನ್ ಅಂತ. No, my lord. The connected matter, 55. Yes, my lord. 848 of 2021. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಿರ SC ಭಗವಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಪಿ No, my lord. ಮಹೇಶ್ ಪಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅಪಲೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ I will do it immediately. ಮಹೇಶ ಪಿ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, my lord. I will do it. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. Yes, my lord. ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ then we'll consider your request. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 53 ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಪಿಟಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 6 time counsel for respondent also present and there is no objection. List this matter on Next week. ಕೊಡಿ 2020 matter 31-1 Serial number 52, my lord. 52 Urgent matter for ಆನಂದವಿ ಹೇಳಿ ಏನು relief in matter relief in matter for 1 week. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿದಿರೇನ್ರಿ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಯಾರ ಇದಾರಲ್ಲ ಜಗನ್ ಬಾಬು ಫಾರ್ R1 ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ. ಇದು ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 2000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ 58 to 60. ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ 58 to ನೋಡೋಣ. 60. ಹ್ಮ್ 61 to 67. 61 to 67 ಯಾರು ಇಲ್ಲ. 68 to 72. 73 to 84. 85 to 90. My lords, serial number 85, my lords. ಹೇಳಿ. My lords, the on record counsel mother has passed away today morning, so has requested me to You are take. appearing for whom, madam? My lords, the petitioner, my lords. M. Ramaswamy. Please, my lords. Huh. His mother has passed away today morning. ಆಯ್ತು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಲ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರಾ? My lords, I'm not aware, but I will inform him, my lords. ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿನಾ? Please, my lords. Proxy counsel submits that the revision petitioner counsel in all the matters mother passed away and undertakes to intimate the counsel for respondent and hence list this matter and 22 matter second vehicle ಕೊಡಿ ಅವರೇನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಶನ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ 5 which are 5-2 Much obliged. Second time non-compliance, serial number 1. Praveen CP. second time Praveen CP. All the office objections has been complained, my lord. Huh. But ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಬಂದಿದೆ serial number 11, 12, 14 and 15 and correction sections correct provision of law to be mentioned ಅಂತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು? ಹಾ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 4 ಇದೆ. ಆಯ್ತು 1 week time granted to comply with office objections. ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೇಟ್ ನಾನೇನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 ವಾರ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ರೀ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿ. ಏನ ಅಯ್ಯ ಒಂದೇನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದು 147 NA ಆಕ್ಷನ್ 147 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಇದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ
147 ಗೆ put out ಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್? ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? Compounding of offences. So parties present ಇದ್ರು ಸಾಕು. Correct provision of law. in-alia and affidavit to be mentioned. INL correct provision ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 47 correction ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? sir. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಾರ parties ಈಗ? Respondents. ಇಲ್ಲ Parties ಈಗ ಇದಾರೇನ್ರಿ? ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾ? ಪಿಟಿಷನರ್ ಇದೆ Respondents ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. Petitioner. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? Pass over. ಒಂದೇನ್ ನೋಡಿ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರಿ ಮಾಡಿ Student. ಮಾಡಿ. Serial number 2. ಶ್ರೀಕಂಠ. Yes. 2 days time may be 2 days, granted. 2 days Certified time copy grant- ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ trial. 2 days time granted as sought. 3. SPP. SPP. ನಿಮ್ಗಳ್ದೆ ರೀ 2 weeks time granted as sought. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 2 weeks. 4. ರೂಪೇಶ ಬಿ. Counsel absent, finally 2 weeks time granted. 5. Akshaya BM. My lords, I'm appearing for the petitioner. Ah. We will need at least 2 weeks' time to comply with the Time office. granted as sought. 6. Much obliged, my lords. Avinash Avinash. P. For petitioner, for Avinash petitioner, my P. lord, seeking number? 2 weeks time. Serial number 6, my lord. No, six. Seeking counsel 2 six, weeks time. 2 weeks time sought, granted Much as obliged. sought. 7. Prasad BS. PS. For the petitioners, my lord, Ah. kindly press for 2 weeks time. 2 weeks time granted as sought. 8. Second time ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದು. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ KM. Absent, finally 2 weeks time granted. 9. Same, absent 2 weeks time granted. 10. ಗೋಪಾಲಗೌಡ HK. Absent 2 weeks time granted finally. 11. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈನಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರಿಂದ. 11. ಜಗದೀಶ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ. HT. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ? 11. Absent 2 weeks time granted. 12. Jagdish. 2 days time ನೋಡಿ. Index ಒಂದು 2 days time 2 days. granted as sought. Please. ಬಾಲರಾಜ್ AC. Third time non-compliance. 13 ಒಳಗೆ ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಒಂದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ಐ ಹಾಕ್ಬೇಕು. There are 7 Counsel officers. 6 weeks time and hence the same is granted finally since the matter is listed for third time. Weeks time. Weeks time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 14. Sridhara K. ಇದರ ಕೆ. Now kindly peruse the page number 27, operative portion of the sessions court order, please. ಹಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, the appeal is filed by the appellant, Subjections. only one objection. ಒಂದು ಮಾತ್ರನಾ? ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಮೇಡಮ್? The appeal filed by the appellant under section 374 CRPC hereby dismissed ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ sir. ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the judgment and sentence dated so and so, first additional convicting the accused is hereby set aside ಅಂತ. ಎರಡುವೆ. ಎರಡು ಮಾಡಿ. This office raised the objection regarding the maintainability. ಹೋಗ್ಲಿ, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. Reasons ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಗಿದೆ. ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಗಿದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಗಿದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಸನ್. ಹೌದು. The counsel for the revision petitioner would contend that there is an error in the order of the criminal appeal in the operative portion, both dismissal as well as allowing of the appeal is mentioned, and on perusal of the reasons, trial court judgment is confirmed. Yes. And hence the office objections may be overruled, and hence office objection is overruled. Our objections ಏನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್ ನವರು? ಅದಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ. By section 4. The criminal offence 1 of 24 dated to be clarified. Clarified ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ. ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏನು 138? 138 ಇರ್ತದೆ. Same order, madam. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 1,75,000. Yes. Execute a bond for rupees 1,50,000 with one surety before the trial court and subject to payment of 50% inclusive of if any amount is paid before the trial court or appellate court. Yes. Issue notice against respondent and call for records. ಮಚ್ಚು Date 25 to. ಮಚ್ಚು. Orders matter 15. Rishi Pal Singh Verma, memo filed by the council, respondent council reporting the death of respondent along with death certificate. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ? I am for the petitioner. ನೋಡಿ, ಅವ್ರೇನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದಾರಂತೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. Respondent council reported the death of the respondent and hence revision petitioner council is directed to steps within 2 weeks. Within 2 weeks. 2018 matter, list this matter and 2 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್.
5-2. 5-2. Much obliged, my lord. 2 ವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 16. Compliance of office objections on IA number 1/25 for impleading applicants. Office objections ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ? I am the petitioner. Impleading ಹಾಕಿರೋದು ಯಾರು? My lord, on the point of discharge, I have come, let me finish. Huh. I come on the point of discharge. CW 10 in the charge sheet, my lord, wants to come on record. Hmm. She is the person, Hmm. party in person. Hmm. She has made an application. Hmm. She has not served the application on me. Hmm. That could be the possible office objections that has been raised. The office objection. Provision of law ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾ. ಆಮೇಲೆ verifying affidavit ಹಾಕಿಲ್ಲ. And copy also not served. ಕಾಪಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Where is she served? I've served already a copy to the party. ಪಾರ್ಟಿ Yes, your lordship. ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಿ? Yes, it's here with me. ಕೊಡ್ಲಿ. It's here. I've already served in the month of February itself. February 25 yes, 2024. Yes, my lord, yes, my lord. Already served. You sent it by post? By post registered Where post, is- your lordship. Where is the acknowledgement? It's here with me. Acknowledgement. It's That is not only a receipt. receipt. That original has to be fixed on the application itself where I file. I have already done it. Huh? And this is the copy. No, she's pointing to the receipt. Madam, ಇಲ್ಲಿರೋದು receipt. That's how I have sent a notice to. Where is the acknowledgement for having served the notice on the other side? I only- This is only a receipt. What I have sent to her. Only a receipt. Acknowledgement I have not received from. Then you make an inquiry with the postal department whether it is served or not. Unless, otherwise you serve a I can copy. on the- she can serve on me. Serve to him. You also. serve the copy. Please. Yes, my lord. I Lord. will. And also certain office objections are there, you go and comply with the same. Party in person ಅಲ್ಲ madam? Yes, your lordship. But impleading party in person ಆದ್ರೂ permission ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ madam? ಮತ್ತೆ? You have to take the permission from the committee also. Obtained, your lordship. ತಗೊಂಡಿದಾರಂತ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. party in person ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ only office objection. You first serve the copy. You are having copy. The counsel for the revision petitioner submits that he has not received the copy of IA number 1/25. And the party in person who filed an application to come on record submits that copy is sent to the party through post. And receipt is produced, but not produce the acknowledgement. And hence directed to produce the acknowledgement or to serve a copy on the counsel who appear on behalf of the petitioner forthwith. The affidavit ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. Provision of law and also you have to file an affidavit along with application. The party in person is also directed to comply the office objections within 1 week from today. List this matter on 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. 31? 1. My lord, 31st. 31st, ಬೇಡವಾ? Please, okay. But 31st. interim order is operating. Interim order ಇದೆಯಾ? Ide, Interim order granted earlier is extended till next date of hearing. please. And, 16.1 is not connected. There is, that may be dealing, my lord, 16.1 ಮತ್ತೆ is ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದು? ಯಾರು last time ಏನಾರು submission? by some, no submission was made. Because, my lord, this was connected to the caste certificate ಹಾ, that was challenged. ಹಾ. That they thought maybe it was linked, but there is no the Totally. commonality between them. Registry is directed to dealing criminal RP number 1397 of 2022, correct? Yes. ಇಲ್ಲ along with other ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Dealing. Dealing ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. Please. 17 Karumbaya, non-payment of cost of ₹500 to the Karnataka High Court Legal Services Committee. The parties have settled the matter. Ah. I'm filing a memo for withdrawal. But already cost was imposed, madam. I You have to pay the request cost. I request for a week's time for that. my Hmm? lord. I request for a week's time for that. Why? Non-compliance of office objection, 4th time. Yes, madam. The counsel for the petitioner files memo that revision petitioner doesn't wish to prosecute the petition as the matter is settled between the parties and hence permitted to withdraw. 18. Yes. ಚಂದ್ರಶೇಖರಕ್ಕೆ Police report received in respect of court notice issued to the petitioner
ಏನಂತ ಬಂದಿ receipt ನೋಡಿ? Door locked. Hence notice is fixed on the wall of the premises of the building. ಹೇಳ್ರಿ ಏನು? I felt a memo of retirement matter long back since the petitioner has taken her ಹಾ. inter case papers and acknowledgement is. Acknowledgement ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ? ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Memo of retirement as filed by the council for the petition along with acknowledgement issue court notice to the revision petitioner. But unless it is served on him, how a court can permit you to retire? ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಅವರೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಮೋಗೇನೆ. ಯಾವಾಗ 16/8/22 ನಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. ತಗೊಳ್ಳಿ. The council appearing for the revision petitioner brought to notice of this court that the revision petitioner taken back the entire case papers along with no objection wakalat to engage the services of some other counsel of her choice. And also signature is found in the said retirement memo itself. And the memo for retirement also dated 16/8/22. And the same is, when the same is taken back in 16/8/22, until date, not made any arrangements to engage any counsel in spite of no objection wakalat also obtained from the revision petitioner. And hence counsel for the petitioner is permitted to retire. This court also issued notice against the petitioner. And the same was returned with an endorsement door locked. And there was no any need of issuance of the court notice also when the petitioner herself took back the case with NOC to engage the counsel on her own choice. And I have already pointed out that till date not made any attempt to engage the counsel, and hence it appears revision petitioner is not having any interest to pursue the matter, and hence the revision petition is dismissed. ನಿಮ್ಮ proceed ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ. 19. ಮೋಹನ್ BK. Compliance of office objection on 9th rate for release of amount filed by respondent counsel. I am for the. First ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. In spite of applicant office objections. ಬರ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ 22ರಿಂದ? ಮಾಡಿ. And hence finally 2 weeks time granted to comply with office objection. If Grateful office matters. objection not complied, list the matter for dismissal Grateful much. on 5/2. 20. ಸರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 22ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2.5 ವರ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಸ್ಪಿ ಅವೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಸ್. 21/1 ಹೋಗಿರೋದು. List this matter on await notice of respondent, list this matter on. What do you date code? 24/2. 21. 21 SPP furnishing a petition copy to issue notice to R2 to R4. ಕೊಡ್ತೀರಾ? HCCP submits that going to pay the PF today itself. If PF paid, issue notice to R2 to R4. Your Lordship. Same order. Next matter same Your order. Lordship, this is part of the batch of cases that at serial number 60, Your Lordship. ಯಾವುದು? This the matter at serial number 21. Notice it is not served. 21 and 22 ನಾ? ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ದು? Serial At number serial number 60, my 60. lord. Why you are not paid the PF ಮತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮೊನ್ನೆ 20ಕ್ಕಿತ್ತು, 23ಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದಾರ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾರು? ಅವ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೋ ಫಾರ್ R1 Estimator and I am filing wakalat and objection to IE, my lord. ಯಾರಿಗೆ? 22 ಅಲ್ಲಿ, serial number 22 22 ಅಲ್ಲಿ. ನಲ್ಲಿ R2 ಹೌದು. ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? No, my lord. Only for accused number 3 and 4. Sorry, respond number 3 and 4. 1, 3, 4 and 4. One already filed.
ಅದೇ 3 and 4 ಗೆ ವಕಾಲತ್ ಈಗ ವಕಾಲತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಕಾಲತ್ and objection to IA, my lord. ನೋಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ R3 and R4 ಫೈಲ್ಸ್ ವಕಾಲತ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು R4 ಏನಾಯ್ತು? R4 ಗೆ ಅವ್ರು R3 and R4. ನೀವ್ಯಾರಿಗೆ? R5. ಹಾ ಹೇಳಿ. ವಕಾಲತ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಡ್ ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ R5. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ R2? R2 ಏನಾರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದಾರೇನ್ರಿ? ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿರೋ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇದು ಇಟ್ಟಿರಿ ಮೇಡಮ್. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ R2 to 4 ನೋಡೋಣ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 21, 22 ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ awaiting report in respect of notice issued to the respondent. Non filing of acknowledgement as per order dated 13/12/24. ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಕ್ನಾನ್ಮೆಂಟ್? ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅವ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಲಡ್, ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 34 for CD of 78 days in filing. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಲಡ್, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮೇಲಡ್. ಕೇರಳದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೇಲಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಅವೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. 18/1 ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 21/2 ಅವೈಟ್ ನೋಟಿಸ್. 24 SP3. ಇದ್ರ ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ರ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಹಾ ಕೊಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ನೀವು? R3 ಯಾರು? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ R3 ಅಂತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅದೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ R3 ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ವಕಾಲತ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕ್ತವ್ರ? ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾರ? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರ? ಹಾ ಸರಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಾಗಿಂದ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ R3. ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತರಾಯ D ಫಾರ್ R1 ವಕಾಲತ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್. ಹನುಮಂತರಾಯನು ಇಲ್ವಾ? ಪಾಸ್ ಓವರ್. 25. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅದರಲ್ಲೇ 25 connected ಆ? I'm filing wakalat and objection to R6, my lord. R6 House ಕೌನ್ಸಿಲ್ K ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ R6 and objection to IA. and also objections to IA. Please. IA ಏನದು? IA for condition of delay. ಇಲ್ಲೇ. Please, my lord. ಹಾ IA 1/24 Objection. ಎರಡು ಇದೆ. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಕಾಲತ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. Please. 26. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? VB ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ R1, R5 and R7 ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ್ಲಾ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ VB ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಡ್ ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ R1, R5 and R7 ಪಾಸ್ ಓವರ್. 26. Appearing for petition. Office objection regarding maintainability. Filing memo to kindly convert the revision petition Counsel to for the criminal revision petition. petitioner files memo seeking permission of this court to convert the same as Criminal petition, criminal petition please. and hence permitted in terms of the memo and for the statistical purpose RP is disposed of. Hearing on 27. IA 1/25 for suspension of sentence filed by Portal Mooda. Serial number? 87. 27. Yes, ma'am. Sridhar K. Appear for petition, ma'am. ಹಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 3 ಕೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ. The fine amount to 60 lakhs, my lord. ಫಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು 4,48,000. 4,48,000. Yes, ma'am. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು 22,42,000. Another one 33,60,000. Total 60 lakhs. Now, out of that, after suspension of the sentence, the accused has been arrested by the police and the matter settled. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಎರಡಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ 50% ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್. 30 ಲಕ್ಷ. ಹೌದು, 32 ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. But ಇಲ್ಲಿ unserved cover received in respect of emergent notice issued to the
ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ Yes, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೆರಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಅವ್ರಿಲ್ವಾ? I filed the memo. ವಕಾಲತ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್. Yes. ಮೊದ್ಲಾರೋ ಒಬ್ರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಿದು? ಮೆಮೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮೋ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವಾರೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆನಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್. 25 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15 ಏನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಮೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೆಮೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೊಟ್ರೆ? ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. RTGS ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪರಿಧಿ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15/4 ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾರಾ 4. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾರಾ 4 ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. RTGS ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು RTGS ಪ್ಯಾರಾ 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು RTGS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ RTGS 12 lakh ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 lakh ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. Yes. ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಹಣ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು 24/10/24 RTGS ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 22/10/2024 itself we have transferred. ಮಾಡಿದಿರೋದು ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇರಿ 32,10,000 ಮೇಲೆ more than 50% we have transfer. $60,50,000 total fine amount. ನೋಡಿ, the counsel Sri Raghavendra Lakshman Rao Miskin is directed to take notice in criminal RP number 749 of 2021. The counsel for the petitioner filed memo in all the cases Yes. that undertaken to pay the 50% of the amount, and accordingly the amount is paid through by RTGS to the tune of rupees 32 lakh. 20 lakhs through account, 12,10,000 already deposit ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ 20 lakhs by ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 20 lakhs by RTGS. RTGS That the amount of rupees 20 lakh is paid through RTGS. 12,10,000 already withdraw ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12 lakh 10,000 withdraw ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1,000 already deposited before the trial court, and the same also withdrawn. And counsel for the respondent is absent and hence directed to make submission with regard to these memos. Till then not to precipitate the action. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. The next date of hearing. List this matter on 31/1. Sentence suspend. Heard on IA number 1 of 25 in criminal RP number 152 of 21 and 160 of 2021, and involve the said submission and filing of memo. Directed the respondent not to precipitate the matter till the next date of hearing. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿದಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ರಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಮೂರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು. Not to specify, ಮೂರಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. Criminal RP number 749 of 21, not to precipitate the matter in view of the submission and memo filed by the petitioner counsel in next date of hearing. ಮಚ್ಚು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ IML ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. 31st. Manjula D. Release of amount filed by the respondent counsel. Jayaprakash KT. Manjula D. ಕಾಪಿ ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರ? ಅಯ್ಯ ಕಾಪಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Counsel for respondent is directed to serve the copy of IA on the counsel who appears for the petitioner. List this matter on 31/1. 29. Swarup Anand R. IA 3 of 24 for CD of 159 days delay. Issue notice on IA number 3 of 24, 2 of 24. Then ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಅಂತಿದೆ. Complaints. Against the respondent. One ACB police state. R2 is private. ನೋಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ACB ಇಲ್ಲ, ACB ನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ.
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿವಿ ಪಾಟೀಲ್. Special counsel ಲೋಕಾಯುಕ್ತ is directed to take notice for R1 ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, R1 ಆಯ್ತಾ. Counsel for the petitioner is directed to serve the copy of IA number 3 and 2 of 24, 3 of 24, 2 of 24 and main revision petition copy on the special counsel. Issue notice against the R2 on IA number 2 of 24, 3 of 24 and also on the revision petition. ಮತ್ತೊಂದು IA ಏನ್ ಹಾಕಿರೋದು? ಹಾ, PF ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ. Furnishing of PF and petition copy 12 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ACB ಇಂದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಆಯ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬರಲಿ, ಅದೇನು ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. This court wide order dated 12/12/24 already passed an order to issue notice, issue emergent notice. And in spite of order, PF not paid. And hence one more opportunity is given by giving 10 days time to pay PF. If PF have not paid within 10 days, list the matter for dismissal on 3/2. And if PF paid, issue notice against the respondent as ordered earlier. In the meanwhile, also directed to comply with office objections on IA number 5 of 24. 30. Withdrawal of amount filed by the respondent. I've served the copies also. ಅಂದಾನಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ, ಹೇಳ್ರಿ, I've served the copies ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ? before filing itself. ಮಾಡಿದಿರಾ? ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕೊಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. IA number 1 of 24 for withdrawal of amount filed by the respondent counsel. And counsel for the respondent also served the copy of IA. ಯಾವ್ದಿದು ಡೇಟು? 12/12/2024 itself. ಏನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ತಪ್ಪದು. 3 of 24 for withdrawal of amount. IA ಮೇಡಮ್, ಅದು 3 of 24. And in spite of service of notice long back on 12/12/24, till date not filed objections and hence taken as no objection. However, the respondent is directed to redeposit the amount in case if the revision petitioner succeeds in this revision within 1 month from the date of succeeding in the revision petition. And with that condition, ordered to release the amount in favor of the respondent on proper identification. 31. Rajesh Gaur. I will file objections with respect to the application filed by the respondent. ಏನು IA? That to release the amount deposited by the Counsel for the petitioner seeks time to file objections to IA 1 of 25. List this matter on 5/2. great matter. 32. ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು objections ಏನಾರು ಇದ್ರೆ. 32. 32. K. Ram Singh. 204 days delay. ಅವ್ರು ಇಲ್ವಾ? Both counsels are absent. List this matter on 5/2. 33. ಇದು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. 5/2. 34. 34. ಅದು ಸೇಮ್ 5/2. 35. ಮೂರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮಾ? ಹಾ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 35 to 38. 25 ಅಲ್ಲ 35 ಬರ್ಲಿ. Please, ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಏಕೆ ಬರ್ಲಿ? ಏನ್ SPP ಬಂದ್ರೆ 230 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದೀಯ? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್. ಈ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, 230ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38 ಸೇಮ್. 38. ಅಪ್ ಟು 38 Up to 38. ಅಪ್ ಟು 38. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಒಕ್ಕಲತ್ತಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39 ಪ್ರಸನ್ನ VR. ಹಾ, ಡಿಲೇ ಇದೆ. Delay ಇದೆ, short days notes. ತೊಗೊಳ್ಳಿ, issue notice against the respondent on IA 1 of 25 and also on main. ಹಾ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಹೌದು, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್. Please. PF ಇವತ್ತೇ ಕೊಡಿ. List this matter on 10/2. 40. HS Suhas. HS Suhas, IA 2 for transmission of deposit amount to the executing court.
ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರ? TCR is not pressed by the council, ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ರ ಇದು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. 1/24 is not pressed and hence dismissed. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಗರ ಕೊಡಿ, ಕೊಡಿ ಒಂದು. 2/24. Executing court in execution number 8 of 2018. RSN. So counsel for the yaar hakiddi, the appellant has filed an application under section 151 of CPC to transmit the amount to the executing court on the file of senior civil judge in execution number 8 of 2018, Malavalli, and permit the respondent / decree holder to withdraw the same towards satisfaction of the decretal amount. This matter is already disposed of. With order dated 12/7/2024. And also in support of the application. In affidavit is sworn to that this court was pleased to grant an interim order of stay by order dated 23/7/2018, subject to deposit of a sum of ₹5 lakh by the appellant herein. And consequently, he had made the deposit on 23/7/2018 in the name of Registrar General High Court of Karnataka. And this court was pleased to dismiss the appeal on 12/7/24. And hence prayed this court to transfer the amount. And in view of the prayer sought, the IA is allowed and registry is directed to transmit the amount as sought in the application. And permitted the decree holder to ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ? ಇವರೇ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್. Permit the respondent decree holder. And a prayer is sought to permit the decree holder to withdraw the same. And such order cannot be passed by this court unless the decree holder files an application before the trial court for release of the amount. And hence IA is partly allowed for transmitting the amount, and the prayer of permit the respondent decree holder to withdraw the amount is rejected. 41. My lord, the appeal was withdrawn on 11/7/24. We had given a memo for a direction to the registry to refund the court fee. However, in the final order, that was not reflected, my lord. ಕೊಡಿ ನೋಡಿ. ಮೆಮೊ ಇದೆಯಾ? ಮೆಮೊ ನೋಡಿ. Appellant filed memo seeking permission of this court to withdraw the appeal on the ground that parties have amicably settled the matter. The said memo is taken on record. In view of the said memo, the counsel was permitted to withdraw the appeal, dismissed as withdrawn. ಮೆಮೊ ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ ರೀಫಂಡ್?
Memo 11th day of July. 11th day of July. ನಮ್ಮ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಸೂಟ್ನ ಅಪೀಲ್ನ? ಹ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತ ಏನಾಯ್ತು? Have you got copy of the memo? Refile ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಕೊಡಿ. ಹಾ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್? ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ರೀಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Order on IA number 1 of 24. And in the IA it is said that registry may be directed to refund the court fee. And counsel also brought to notice of this court while filing the memo for withdrawal also specifically prayer is sought directly registered to pay the court fee paid by the appellant in his favor. And the same is missing. And also on perusal of the order, same is missing and hence registry is directed to refund the court fee in accordance with law in favor of the appellant and proper identification in terms of A number 1 of 24. Grateful. For dismissal 42. Gopala Krishna, Gopala Krishna. Rajgopala Naidu. The Ah. petitioner, my lord, the regular petitioner, the regular counsel is not well, my lord. Seek Ah. for a short. ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು dismissal ಗೆ. Learned counsel for the respondent present, learned counsel for the petitioner is absent. On the previous date of occasion also, learned counsel for the petitioner is absent. This court also granted an opportunity on the previous date of hearing. And in spite of the same, learned counsel for the petitioner is absent. Though the revision petitioner is filed in 2019, learned counsel for the petitioner is not pursuing the matter diligently. If the learned counsel does not appear on the next date of hearing, the petition will be dismissed. My lord, ಹೆಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ? Apologies, my lord. ಹಾ Regular counsel. ಅಪಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? You have to assist the court, that's all. Yes, my lord. There are settlement talks going on, my lord. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ Divan. ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. No, my lords. ಆಮೇಲೆ Short ನಿಧಾನಕ್ಕೆ accommodation. ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ. Short accommodation. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ವಲ್ರಿ? ಏನಾಗಿದೆ? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದಾರ Yes, ಇವರು? my lord. We've Huh? deposited 4,40,000. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. Admit ಆಗಿದೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, my lord. ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಮೂರನೇ ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ್ಲೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಪಾಸ್ ಓವರ್. 43. CN CN Srinivas Rao. Srinivasa Rao, non-furnishing of PF on petition copy, issue of notice to respondent. ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Counsel is absent and in the previous date also counsel was absent. And this court also with order dated 15/1/25 made an observation that sentence of the petitioner was suspended with order dated 15/11/24 and no compliance report. And PF also not paid in spite of notice is issued against the respondent. Already recall agide madam. Order is recalled. Told. And the earlier order of suspension of sentence is recalled and directed to pay the PF within 1 week. And also made it clear that if PF is not paid within 1 week, list the matter for dismissal. And in spite of the same order, said order also, counsel is not pursuing the matter and hence petition is dismissed. Ordered in admission 44. For the appellant, my lords, kindly pass over the matter. Senior ಬರ್ತಿದೆ. Pass over. Pass over, right.
ಏನಪ್ಪ? ಅವರೊಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೇಯರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹಾ. when I had sought that to take instructions from my department. ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ. No notice were, only one notice was received, ಹಾ. which says that tomorrow is the survey, you need to come back anta. ಹಾ. As our office was not able to attend to that survey, but that particular survey did not pertain to the property in question, which is before your lordship. ಹಾ. That was with respect to other survey numbers of there, where railways is almost completely adjacent to the entire society's project, your lordship. Entire society's project. That particular notice what the railways had received, which was answered in the year 2022, is not pertaining to this particular survey number, which is called in question before your lordship here. And for a moment, if I'm able to convince your lordship. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Let him come. Our sketch what exactly, even though survey has taken in the year 2022, they are now trying to make a private sketch for their own society layout, dragging the entire. Private sketch ಅಲ್ರಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸ್ಕೆಚ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ whether it comes within your land or whether it comes within their land ಅಷ್ಟೇ. Only our apprehension is that we have got a time bound manner to complete the project and hand over. ಆಯ್ತು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತರ್ಸೋಣ ರಿಪೋರ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 week. ಅವ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅದು ವೆದರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Or otherwise, if not comes within your land, then you cannot cause any obstruction to them also. That's all. My officers are confident that it comes within that particular. Confident or report ತಗೊಳಕ್ಕೇನು? Then why you are objecting? Your officers are objecting for this. We are not objecting for survey, That's but that what they have placed it on record does ಈಗ not. ಅವ್ರು ಏನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ನಮ್ಗದಲ್ಲ. Let them survey the land pertaining to this dispute is concerned. Independency, it might be taken up and brought, the report may be placed before your lordship. ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. Admission matter 45. Srinivas Rao SS. I appear for the second respondent. I appear for the petitioners, my lord. The senior counsel is down with fever. Can it be taken up on Monday, my lords? What happened? Senior counsel is down with fever, my lords. Can it be taken up on Monday? Last time on press time. Please, my lord. My lord, 3 times they have taken time. Please, my lords, but however. Last time in reason, no? The learned counsel for the petitioner 6 time, counsel for the respondent present. Junior counsel for petitioner submits that senior counsel is having some inconvenience. Please, my lords. ಯಾವಾಗ 8/1 ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. Please, my lords. 17/1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 6 ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? Client is. Learned counsel for the petitioner 6 time. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ 4/12. 24. That is coming up before your lordship, my lords. Counsel for the respondent number 2 6 time. ಆವಾಗ earlier. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಮುಂದೆನೆ. No grounds, madam. Client is insisting on the senior counsel engagement. Client is insisting on the senior counsel engagement. Let him come and argue, that's all. Not always seeking time. Monday, my lords. One day ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 4 ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಬ್ರೀಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ನೋಡಿ, Can be taken up after. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬರೋದು ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. I'll seek instructions, ma'am. Pass over. 46. Last 3 occasions at your instance only matter was urgent. Please, ma'am. Your lordship, kindly, afternoon I have a Supreme Court matter, my lord. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? Monday I have a division bench matter. Tuesday your lordship may have. ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ. Petitioner counsel 6 time on the ground that senior counsel is not keeping well, and order sheet discloses that the matter was urgent on several occasions at the instance of the petitioner counsel only, and the attitude of the counsel that seeking time every time when the matter listed is not encourageable. However, in view of submission that not feeling well, an opportunity is given, list this matter on 28, my lord. 28/1
and no adjournment will be given in the next date of hearing. Interim order may be extended. Interim order may be extended. Interim order granted earlier is extended till next date of hearing. Great. 46. Okay. Satisha DJ. Lord, I appear from the petitioner, my lord. I seek a small accommodation, my lord. It will kindly be posted on Monday, my lord. ಅಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಟಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 6 time on the ground that senior counsel not well ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. Offenses 378. Offenses also 279. 304A 6 months 500 rupees ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 279 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ 134A and B ಗೆ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. Monday, Swami. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ Please, ಪೇಪರ್ my lord. ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡಿ. Monday, my lord, please. ನೋ ಡೇಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೇಸ್ ಟೈಮ್ He's not feeling ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. He's not keeping well today, my lord. ಆಯ್ತು, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಹೇಳಿ. 2019 matter. How many times court has to read the papers? And also sentence ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರೀ 6 months. 304A ಗೆ ಅದು minimum sentence. What is there? ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಫೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಬಹಳ ಲೀನಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು. PW 3 and 4 are eyewitness to the incident. PW 4 and PW 3 and 4 are eyewitness. 3 to the and incident. 4. PW3 Basuraj and PW4 Rajanath are stated to be the eyewitnesses for the said accident. PW3 Basuraj has deposed that he was also proceeding on bicycle behind the bicycle of the said Gavi Siddappa. PW3 has deposed that the said Kallis vehicle came from the backside and hit the bicycle of said Gavi Siddappa. PW3 has identified the accused as the driver of the vehicle. PW3 has also deposed that the took the injured to the hospital and he informed to PW1 about the accident. PW3 has specifically deposed that accident happened during the rash and negligent driving of the accused and due to the said Gavi Siddappa died in the hospital. Cross-examination of PW3 suggestion was put to the deceased himself drove his bicycle in a rash and negligent manner under the influence of alcohol, but the said suggestion was denied by PW3. Evidence of DW4 is as the same as PW3 had been elicited during the cross-examination of ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಬೈಕ್. ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. PW2 also punch witness. Punch witness put Identify the signature of exhibit P2 Mazer. ನೀವಂತೂ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನ 3 and 4 eyewitnesses. And ಐಡೆಂಟಿಫೈನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. Is identified. Both petitions are identified. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಇದೆ sir. ಕೊಡಿ. This matter is listed for admission. The counsel for the revision petitioner seeks time again, and in the previous occasion, counsel sought time on the ground that senior counsel is not well. And the counsel for the petitioner made the habit of seeking time when the matter is listed. And this matter is of the year 2019, and for a period of almost 6 years, matter has not yet admitted. The records are also received. Having considered the grounds urged in the revision petition and also the reason assigned by the trial court as well as the appellate court mainly relies upon the evidence of PW3 and 4 who are the eyewitnesses to the incident of accident and specifically deposed before the trial court by PW3 that he was also proceeding in the motorcycle and the victim also proceeding in the motorcycle in front of him, and this revision petitioner came from rear side and hit the motorcycle. As a result, he had sustained the injuries and he was shifted to the hospital and he succumbed to the injuries. And even the PW3 also identifies the petitioner herein.
And the same is discussed in paragraph number 11 and 12 of the judgment of the trial court. And appellate court also, while reassessing the material and record, taken note of evidence of PW 3 and 4. And the same is also discussed in paragraph number 18 of the order of the appellate court. And hence, when there is a direct evidence against the petitioner that PW 3 and PW 2, 4 are the eyewitnesses, and identified the petitioner and specifically deposed that due to rash and negligence at the part of the petitioner only the accident was taken place. The counsel appearing for the state also brought to notice of this court, and evidence also clearly discloses that PW 3 and 4 have categorically deposed with regard to the manner in which an accident was taken place. And PW 3 specifically it may kindly deposes be at that least pass over, my lord. after causing of the accident, for some time he stopped the vehicle and thereafter again he left the place and also identified the petitioner. And at the time of accident, CW5 was riding his motorcycle and CW5 also examined before the court. And he also reiterates the evidence of PW3 in his evidence. And specifically denied that he did not witness the accident, and having taken note of material available on record, both the courts have considered the evidence of PW 3 and 4 who are the eyewitnesses, and hence the very scope of revision is very limited, and hence I do not find any ground to set aside the order of the trial court. In view of the discussions made up, I pass the following order. Revision petition. is PW dismissed. 3 also riding bicycle. PW 3 also riding motorbike ಅಂತ. PW 3 also riding motorbike ಅಂತ. Bicycle ಅಂತ ಹೇಳಿ. bicycle. Bicycle. ಸೈಕಲ್ ಅವರು ಸೈಕಲ್ bicycle. ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೌದು. ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ Motorcycle ಅಂತ bicycle ಅಂತ. ಹಾ 47 ಮಹದೇವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ 30,000 ಕೊಟ್ಟರು, ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರ ಬರ್ತಾರ ಪಾಸು ಅವರು. 48 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜೆಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೇಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಹಾ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮಂಡೇಗೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಂಡೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಏನ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 16 ಲಕ್ಷ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಮಿಲೋಡ್ಸ್. ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕೊಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Counsel for the revision petition seeks time. He submits that he has intimated the other side ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. seeks time on the ground of settlement. ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ರೀ 6-1 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ಓದ್ಕೊ ಬರೋದು, ನೀವು ಬಂದ್ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದು ಬರೀ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಓದ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಓರ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್? ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇವತ್ ಸಿಕ್ಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರು ಇವತ್ ಕರ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ಸಿದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟುಮಾರೋ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಮಾತನಾಡ್ರಿ, ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರ? ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕರ್ಸಿದಾರಲ್ಲ. ಕರ್ಸಿದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಮಿಲ್ ಔಟ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ. ದಿ ಅಪ್ಲೈಂಟ್ petitioner counsel seeks time to settle the matter.
And counsel for the respondent also present and respondent also present. And respondent says that no such proposal is given. However, in the ends of justice, one more opportunity is given. List this matter on 28/1. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಿ. Obliged. 49, Satisha KB. ಸತೀಶ KB. ನೋಡಿ ಯಾರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಡೇಟ್ ಕೇಳಿ ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ 2019 proxy counsel 6 time counsel on record for the respective petitions in the earlier occasion also did not appear before this court, having taken note of the setback into consider and directed him to take fresh steps on the respondent within a week of so and so, and also made it clear that if steps are not taken, issue notice against respondent and fails to take steps to respondent, list the matters today. In spite of said order, steps are not taken against the respondent in criminal so and so. Today, the proxy counsel seeks time on the ground of ill health of the counsel on record for the respective petitioners in both the cases. In view of the said submission, a week's time is granted to take steps against the respondent in so and so, failing which will be dismissed on the next date of hearing. Parlilwa? Third. The counsel for the petitioner is absent, and in the previous occasion, proxy counsel sought time and this court also considered the request. And week's time also granted to take steps against the respondent in criminal RP number 1506 of 2019. And in spite of it, steps not taken. And also this court made it clear that if the counsel doesn't appear and fails to take steps, criminal RP number 1506 of 2019 will be dismissed. And in spite of it, steps not taken. So this revision petition was filed in 2019 and hence criminal RP 1506 of 2019 is dismissed in view of the earlier order. One 1502 order sheet kodi madam. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ? ಹಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. In both the petitions, respondent is one and the same. And counsel for the petitioner also not pursuing the matter diligently. And when such being the case, in view of the revision petitioner is not pursuing the matter diligently, the other revision petition also dismissed. 50. Petitioner. ಹೇಳಿ. 3,60,000 confirmed. Ravichandra, TC. ಇಲ್ವಾರು? In fact, records ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್? sir. ಹೇಳಿ ಏನು? in fact, there is no transactions between the. Last time order sheet ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. Counsel submits that he has filed wakalat on behalf of petition, hence register is directed to show the name of the petition in the cause list. Counsel seeks time. The counsel for the respondent is absent. If the counsel for the respondent doesn't appear on the next date of matter, will have to be heard in his absence. ಹೇಳಿ. But in fact, there is no transactions between the accused and the complainant. This check was issued to the. What is your defense before the trial court? In fact, the cross examination did not been taken, my lord. Cross examination Not done, my lord. By the accused side, there is no cross. W1 cross ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ sir. But revision ಅಲ್ಲಿ consider ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? But there is no sufficient opportunity has been given to the. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. Sufficient opportunity ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ. ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಿಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ PW1. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಚೆಕ್ ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮಿಸ್ಡ್. ಅದಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? PW1 was examined. NBW2 accused. NBW2 accused. And he was produced before the court with an NBW. Yes, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ the cost title address ಅಲ್ಲಿ is not residing well. In fact, when the case has been filed, it was. DLSA Bangalore to appoint the standing counsel ಅಂತ ಆಯ್ತು. Case advanced.
allowed, enlarged him on bail. Pleaded not guilty. PW1 absent, EP not filed, accused absent, EP filed, the same is allowed for PW1 presence by PW1 absent, accused present for PW1 presence, price time granted and cost of rupees 300 for cost and PW1 presence by PW1 present, accused price time. And cost of rupees 500, it was urgent. Also, PW ಮತ್ತೆ again PW1 ನೀವೇನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ. PW1 and accused present, PW1 cross price time, sufficient time already granted. Hence prayer is rejected and cross of times PW1 the is taken as PW1 is not nil. present. Huh? Adರಲ್ಲಿ 2-3 times the PW1 is not present, my lord. PW1 Is not present, my lord. On 15/5/2018 and 12/4/2018. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಈವನ್ ನೀವು ಮತ್ತಾರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಾಕಿದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 311 of CFPC complaint submits to allow the said application and payment of cost of accordingly said application is allowed on cost of rupees 500 and permitted the accused to reopen the case for purpose of PW1 cross examination ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16/7/2018 ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ PW1 absent, no representative, accused present for PW1 presence by so and so. PW1 complainant present, accused absent, no representation for accused, hence complainant counsel pressed to pass judgment accordingly as per ratio of honorable so and so, complainant Supreme Court so and so between Indian Bank and so and so, closed as 313 statement dispensed. 313 already record ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. 313 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. Accused has related the entire incriminating evidence which appears. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ dispensed ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ನಿಮಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ನೀವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನಾನು ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಿವಿಷನ್ ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. Lordship kindly peruse the exhibit P1 and P2. ನೀವೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪೇರಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ I need to cross examination that point my lord, because the counsel is not. ಅಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಏ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 ನೋಡದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಏ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ there is no transaction between the accused and the complainant. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಲಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2 ಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಮೇ ಬಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಕೇಸು? 2000 CC of 2017. Cost ಮೇಲೆ one opportunity may be given because there is no transaction, my lord. Because heard the petitioner counsel and this matter is listed for admission. And counsel for the petitioner would contend that no opportunity was given to the petitioner to cross-examine the PW1. And the present petition is a revision petition and there is a concurrent finding by the trial court and also the appellant court. And on perusal of the order sheet, opportunity was given to the accused to cross-examine the witness. And in spite of opportunity, he did not cross-examine the witness. And when this prayer was sought on 31/5/2018, urgent on cost of rupees 500. And when the case was set on for cross-examination of PW1 on 18/6/2018, and once again he has sought time and hence taken as no cross. And when the case was set on for 313 statement was also recorded on 30/6/2018. The counsel for the petitioner has also filed an application for recalling and cross-examination of PW1 and the same was also allowed on cost of rupees 500 and permitted
accused to reopen the case for purpose of cross of PW1 with order dated 36/2018. And when the case was again set on for cross examination on 23/8/2018, and once again the accused was absent and there was no representation and hence taken as no cross of PW1, and in spite of it, opportunity is given to even lead defense evidence by fixing the date on 31/8/2018. And on that day also counsel was absent and accused was also absent and hence taken as no defense evidence. And having taken note of the entire order sheet, the very contention of the petitioner counsel that no opportunity was given cannot be accepted. In order to invoke the revisional jurisdiction also, there is no any material before the court since no cross-examination was made on the PW1 and counsel appearing for the petitioner would submit that there was no any such transaction. And such contention also cannot be looked into in the absence of cross-examination of PW1. And even even though application was filed for recalling of PW1 and the same was allowed and not utilize the opportunity, and even when the defense, even for defense evidence also posted the matter and also not utilize the opportunity of leading defense evidence, when such being the case, question of invoking the review jurisdiction doesn't arise in the absence of any material, and hence I do not My lord, find any one ground submission I make. to review the order. In view of the discussions made up, I pass the following order. Revision petition is dismissed. So me one submission. Otherly, I will deposit entire fine amount. Can you permit me to cross examination the PW1? Because there is no transaction, my lord. That's the reason. The defect cannot be cured in revision petition. 51. 51. K. Sanmati, Chandrasekhara K. Let's may kindly pass over the matter, is on his legs, madam. Let's kindly pass over the matter. Sanmati is on. ಇದು last time ಯಾರ RPT respondents at time ಇವಾಗ pass over. Is on his legs. In this Pass submission, over. my lord. ಹಾ. Idರಲ್ಲಿ during the pendency of this petition, main case acquit ಆಗಿ already fine amount ಇದ್ ಮಾಡಿ against a company, this is a default 278B ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲೋ ಆಯ್ತು. ఇప్పుడు ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಲೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ? ನಂಬರ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್. On the directors. Only on on the directors, what the notice was not served, is what the learned magistrate has held. I'm filing a memo along with the acknowledgement where the company itself has received the notice and the company was in the knowledge on behalf of the managing director. They filed a response also. I'm filing along with a memo. The trial court discharge ಆಗಿರೋದು A2 to 6 discharge all are directors. Only they filed against accused number 2 ಮಾತ್ರ. Against the directors, we filed this. ಆಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ 3 to 6 ಗೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, but 2 against the 2 there are material, so that's why they come up main with case this it is court. kindly call for the records. ಆಯ್ತು, ಮೇನ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೇನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 2 notice serve ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. Please call for the records. ಏನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Those records are ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. No my lord. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ My submission is sufficient to proceed against him ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. My submission is after that my lord, during the pendency of this petition, main accused number 1 ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆನೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅವ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ? ದೆನ್ required for consideration. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. Please. ಅವ್ರೇನ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಹೇಳ್ರಿ ಏನು? kindly pass over. ಆಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಓವರ್. 52. Anand V. ಆನಂದ ವಿ. ಟಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್, ರಿವರ್ಸ್ಡ್. Jagan Babu. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ.
Call for record, first time, petitioner counsel sought time in the early morning and directed to intimate the counsel for R1. And now R1 counsel is present, but petitioner counsel is absent. However, in the ends of justice, one more opportunity is given. List this matter on. Okay, date kodi madam. 31-1. 31-1. 53 adjourn 54. P. Nataraju. In Nataraj, confirmed 1 month, 1000 plus 448, 1 year, 4354, 1 month plus 1000 for 506. ಹೇಳಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ. The case of the prosecution is that the complainant is a tenant. The petitioner is the landlord. But on 16, my lord, 2013. At about 2 p.m., my lord, the complainant was alone in the house. The accused went there, my lord, trespassed to the house of the complainant and asked about the whereabouts of her husband. When she said that, my lord, her husband has gone out, he asked for a glass of drinking water. When she went inside the kitchen mat to bring the water, he wrongfully caught hold of her and made her to fell on the ground and torn her nightie, outright as a Maharashtra. At that time, my lord, TPW came there. On seeing the incident, my lord, she went out of the house and to call the PW3, my lord. PW3 also came there, my lord. Thereafter, not the accused ran away from that place. But the complaint is at Exhibit P1. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮಿತ ಆದ ನಾನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿರೋ ಮನೆ ಯಜಮಾನರಾದ ಯಶವಂತ ಸಣ್ಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಂಬರು ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ನಾನು ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದ. ನೀರು ನಂತರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಡವಿದ. ನಾನು ಹಾಕಿದ ನೈಟಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಭಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರವಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಟವಲನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೈ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯಾದ PN ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. According to my lord, in the complaint, PW2 and came there, my lord, and rescued her. But in the evidence, my lord, she have improved the evidence of PW1, my lord. Evidence of PW1, my lord, there is a lot of improvement. Lord, ಆರೋಪಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2012 ಆರೋಪಿ ಮನೆಯನ್ನು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 16/2/2013 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಪಿ ಬಳಿ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ 2 ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಆರೋಪಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆರೋಪಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾನು ನೀರು ತರಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. ಆಗ ಆರೋಪಿ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀರಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನ ನಾನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ ನೈಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈಟಿ ಹೊರದಿರಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಟವಲನ್ನು ಆರೋಪಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ.
ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಾಸಾರವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಆ ದಿನವೂ ಸಹ ಚಾಸ 2ರವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಾಸಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಚಾಸಾರವರು 2ರವರು ಚಾಸ 3ರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಳೆಗಾಲೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ನೈಟಿ ಟವಲ್ ಗಾಜು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 47 APB ಅಂತ ದಿನಾಂಕ 16/2/13 ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಚಾಸ 2-3 ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ಚಾಸ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರೋಪಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಾಸ 2 ಚಾಸ 3 ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 17/2/2001 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಸ 6 ಮತ್ತು 7 ಸಹ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ PUC ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಶುಂಠಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತರಸಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಶುಂಠಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ವಾಸವಿರುತ್ತೇವೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಪಂಜಾಡಿ. ನನ್ನನ್ನು DP ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರು 2 ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ನೈಟಿ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೇನ್ರಿ? ಹೊರದೋಗಿದೆ ನೈಟಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಮೋ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತೆ. ಎಮೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ PW2 ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರು. ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್? PW1 ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವರು. ಯಾರು? PW2 ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ದೇನು, ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 200 meters ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ PW3 ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ವು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. PW2 to PW3 ಎಸ್ಟರ್ನ್ಡ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್. ಆಮೇಲೆ PW1 and 2 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ PW4 ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ ಬರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಜನಗಳೆಲ್ಲ CW6-7 ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನರ್ ಟೆನೆಂಟ್? ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನರ್. ಹೌದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೇ. ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ PW2 ನೋಡಿ. ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದನು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಆ ದಿನ ಆರೋಪಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ತೆಗೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. This is the evidence of PW2. Your counsel only suggested ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅಂತ. ಏನು PW1 evidence nothing is ಅವ್ರಿಗೆ- elicited. The evidence of PW1 and PW2 is consistent. ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. PW4 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, CW6, 7 ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ PW1 and 2 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಬಟ್ PW9 ಹೇಳ್ತಾರೆ, PW1 ಅಲೋನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಮ್ಮೆ ಮುಂಚೆನೆ? ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ PW1 and 2, that's all. PW3 turned hostile. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅಂತ. ಅವ್ರದೇನು ಅಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Is there any delay in lodging the complaint? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತು 16th 16/2 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ನಮ್ದೇ. ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 789 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This case, my lord, PW1 is the complaint victim. While she was alone in her house. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಏನಿದೆ? PW2 and 3 are the eyewitness to the incident. PW2 is categorically stated about the incident. And also, PW3 is corroborated the evidence of PW2 and 1. And PW4 is a punch witness. PW4 is an husband. ಹೌದು, PW1. ಹೌದು. Also, PW5 is there is no any injuries in the part of the. There is some contradictions and omissions is there. On this ground, my lord, the witness to the witness is not. And one 80 has been seized at the instance of the complaint. 80 and Gajina Churu has been seized at the instance of complaint.
And your defense is also not that they were having any enmity prior to this incident. also. It's not No such- initiated anything. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಬರ್ದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ. PW2 is the main witness. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮನೆ ತಗೊಂಡವ್ರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. Contention of accused that there was a dispute between landlord and tenant cannot be accepted. Therefore, plea of false implication cannot be accepted in view of the facts and circumstances of the case. Punishment ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? one year for 354 ಗೆ. He was in custody for about 1 month, my lord. 1 month. 1 month. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು. ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 month ಕಸ್ಟಡಿ ಇಂದ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ್ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ್ರಿ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Shall not be less than 1 year ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು 16(2) ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 to 13 ಅದು ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು 3 to 13 ಇಂದ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು 3 prior to 3 to 13 ಅಪ್ ಟು 1 year ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು 2 years ಆರ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 3(2) ನಲ್ಲಿ 1. 3(2) Substituted for 23. shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years. ಆರ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ಅಂತ. Or with fine or with both. In criminal law. 3(2) ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 16/2/2013. 16(2). ಅದನ್ನೇ ಅದಾಗ್ಲೇ ಆಗೋಗಿತ್ತ. ಅದು ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 1 year. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು 1 year. 1 year ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಜೈಲ್, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅದೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ವೆದರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಇವನ್ ಪಿಒ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ, ಪಿಒ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಬಿಡಬಹುದು. PO Act and 354 PO Act ಅನ್ನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 420 ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅದನ್ನ PO ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ CBI ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. PO ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ. 354 ಇದ್ದಾಗ outraging modesty of a woman when the woman was alone in the house. He barged into the house of the complainant and ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ.
ಯಾವ paragraph? Para 9 ಅಲ್ಲಿ. Hmm. The only challenge which remains to be dealt is with what the accused Sanjeev Balla and accused number Major Purushottam is retired were wrongly released on probation of good conduct. As already noted, accused Sanjeev Balla and accused Major Purushottam have connected under section 120B, it is section 420 of Indian Code and section A. They were sentenced to 2 years and 2 years and a half respectively for the substantive sentences were ordered to run concurrently. The High Court was moved by 20 days imprisonment undergone by the accused during the trial and agony of the trial supported by them. The High Court took a lenient view and released the accused on probation of good conduct under section 4(1) of the Probation Offence Act on their furnished personal bonds in a sum of 10,000 each. It appears to be the case of the appellant that the offence which is accused of is grave and hence the High Court wrongly exercised the discretion and released them on probation of good conduct. I am not inclined to entertain this submission because the offence was committed in 1996. The appeal judgment is dated 5/5/20. We are in 2014. Accused Major Purushottam has filed in affidavit in this report stating that he has already completed his probation period and his severity has been discharged by special judge CBI Patiala by his order dated. This court does not have the necessary particulars about Sanjeev Balla, but by now the severity must have been discharged. In any event, in the particular facts of the case, at this stage, I am not inclined to disturb the order. Here is a case of 120B and offence of 420. And also a case of already probation ಇದ್ರಲ್ಲೂನು act was even 354 invoked and ಅಲ್ಲ that period 350 was also over. 354 ಬಗ್ಗೆ para 26 ಮೇಲೆ. ಹೇಳಿ. In Andheri versus State of West Bengal, the appellant has connected for the offence outraging the modesty of women under section 54 of Indian Penal Code. This was held Para ಯಾವ್ದು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? para 26 ಮೇಲೆ. 26. The appellant was convicted for the offence and outraging the modesty of a woman under section 54 of the Indian Code. This was held to be heinous crime and the social condition prevailing in the society, the modesty of women has to be strongly guarded, and so the benefit of probation was not given to him. This may be contrasted with Premchand and subsequently Dharampal, where the convict was guilty of the far more serious offence of attempted rape, but yet granted the benefit of probation of Offenders Act, notwithstanding the nature of the crime, and only because of his age. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಬೆಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ? ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Dharampal and Premchand case judgment. May be contrasted with Premchand and subsequently Dharampal, where the convict was guilty of a far More serious offense of attempted rape. And yet granted the benefit of the Probation of Offenders Act, nothing withstanding the nature of the crime, only because of his age. Even age ಏನು? ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಏಜು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ತೀರಾ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಲ್ಲ. Third, this matter is listed for admission. I heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state. The factual matrix of case of prosecution before the report that this petitioner, who is the owner of the premises in which the victim was a tenant, barged into the house of complainant on 16/2/2013 at 2 PM. When the husband of the complainant was not in the house. And when he asked the water, when the complainant went inside the house to get the water, at that time he followed and he held her from her backside and outraged the modesty of a woman. An attempt was made to commit the rape, and at that time, when the PW2 came inside the house, noticed the same, and when making an attempt, the nightie belongs to the PW1 was also torn. And immediately PW2 also brought the PW3. And when the incident was taken place, immediately on arrival of PW2 and 3, he left the house
and complainant lodged the complaint. The case was registered and investigation is completed and charge sheet is filed for the offence punishable under section 448, 354 and 506, since attempt was made to cause the life threat by using the towel on her neck. The accused was secured and he did not plead guilty, and hence trial was conducted and complainant examined herself as PW1 and also the PW2 who entered the house at the time of the incident and witnessed the incident also examined as PW2. And though PW3 turned hostile and the PW4 is the husband of the PW1, and trial court having considered the material on record, particularly the evidence of PW1 and also the evidence of PW2, and considering the MO 123 which were marked, that is torn 90 in an MO 213, no? Bangles, Red color broken towel. bangles which are identified as MO 2 and 3 convicted the accused for the offence punishable under section 448, 354 and 506 and impose the maximum sentence of 2 years for the offence punishable. Impose the sentence of 1 year, Allah? 1 year for 1 year 354. for the offence punishable under section 354 and 1 month for the offence. 448 and 500. Fine of rupees 448 and imposed fine of rupees 4,000 for 354 and for 506 fine of rupees 1,000 with 1 month sentence, and also imposed the default sentence. Being agreed by the said order, an appeal is filed before the appellate court, and appellate court also on reappreciation of material available on record in paragraph number 28 also comes to the conclusion that evidence of PW1 is corroborated by the evidence of PW2 and PW4. And also appellate court comes to the conclusion that PW1 is a victim, housewife at the time of the incident. And also an observation is made that ordinarily a woman, by making false allegation of acts committed against her, would not put her character at stake. The evidence of PW1 is cogent, convincing and reliable evidence of PW2, who is an eyewitness to the alleged incident, supported the case of the prosecution that accused committed criminal trespass by entering into the house of complainant and outraged modesty of a complainant by dragging her and torn her clothes and made her to fell down on the ground. And there was no reason for them to speak a lie. Had they been inimical, they could have exaggerated the fact, but they have stated what they have witnessed at the time of the incident. The appellate court also taken note of the fact that there was no any enmity between the complainant and the accused at the time of the incident. And those such suggestions were made that he was objecting for person who are coming to the house, and confirmed the judgment of the trial court. The counsel appearing for the revision petitioner in this revision petition would vehemently contend that both the courts have committed error and miserably failed to appreciate the charge leveled against the petitioner, and also would contend that the relationship between the victim and the petitioner is tenant and landlord, and there was dispute between them with regard to vacate the leased house, leased house. Under that background, the trial court and the appellate court ought to have considered the material on record but not appreciated
the same in a proper perspective. Full stop. In fact, no independent witness was examined by the prosecution, and PW2 is also nothing, is also an witness, relative witness. And alleged eyewitness PW3 has not supported the case of the prosecution. And PW7, as per exhibit P5, deposed that there are no any external injuries on the body of the PW1. And when such being the case, when medical evidence also not supports the case of prosecution, not to have accepted the case of the prosecution, and hence it requires interference. For contra, the counsel appearing for the state would contend that PW1 is a victim and her evidence is corroborated by the evidence of PW2. And apart from that, MO 123, which have been seized, speaks about the incident was taken place and the nightie was torn. And the same is also marked as MO1. And MO2 and 3 are the bangles which have been also damaged during the course of the incident. And when the evidence of PW2 is consistent with the evidence of PW1, and the same has been considered by both the courts, the scope of review is very limited, and only if any perversity in the finding of trial court can interfere with exercising the revisional jurisdiction. Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state, and also having taken note of material level record, the point that would arise for the consideration of this court are whether the trial court and appellate court committed an error in convicting and sentencing the petitioner and confirming the order of the trial court by the appellate court, and whether it requires interference by exercising the revisional jurisdiction. What order? Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent as well as case of the prosecution, the incident was taken place on 16/2/23. At 12 o'clock, 2 p.m. At 2 p.m. And case of the victim PW1 is that when she was alone, the accused came to house and asked her about her husband, and also when she replied that her husband is not in the house, he asked her to give water, and when she went inside, he followed her and held her from backside. And when she resisted, her cloth was also torn, that is nightie. And when she was made to fell on the ground, her bangles were also damaged. And in the meanwhile, the PW2 came to house and she also noticed and witnessed the incident. And PW2 also witnessed the fact that she was on the ground. And immediately she called the PW3 and the accused left the house. The evidence of PW1 is also supported by the case of PW2, supported by the prosecution witness PW2. And she reiterates, and no doubt counsel appearing for the petitioner brought to notice of this court the detailed cross-examination made to PW1 and PW2. And having perused the evidence also, the evidence of PW2 corroborates the evidence of PW1, and some minor discrepancies which were found, and the same cannot be a ground to interfere by exercising the revisional jurisdiction. The counsel appearing for the petitioner also brought to notice of the wound certificate as well as the evidence of PW. Doctor as to PW? PW 7 7. And no injuries are found. And no doubt on perusal of wound certificate, no injuries are found. And case of the prosecution also that when the attempt was made, at that time PW2 came to the house of PW1.
The court has to take note of not only the evidence of PW 1 and 2 and also other circumstantial material placed before the court. That is MO 123. And the fact that cloth of the PW 1 was also seized and marked as MO 90, and the same was also torn and also found the damaged bangles at the spot, and measure was also conducted. The counsel appearing with the petitioner would contend that the PW3 other eyewitness, according to the prosecution, he has turned hostile, and the evidence of PW2 is an interested witness. And the said contention also cannot be accepted. No doubt, PW2 is a relative of PW1. And at the same time, court also to take note of the fact that whether any animosity between the PW1 and the accused, and no such animosity between them. And apart from that, fact that the accused is the owner of the premises, and PW1 also taken the premises on lease in the month of October, and incident was taken place in the month of February itself. And the very ground urged in the petition that there was a ill will between them with regard to vacating of the premises cannot be accepted. No such an attempt was made to get the PW1 was vacated from the house. Nothing is illustrated in the cross-examination of PW1 and 2 with regard to the animosity is concerned. When such being the case, when the material placed on record, I do not find any error committed by the trial court and also the appellate court. The trial court, while convicting him, given the reasons that evidence of PW2 is corroborates the evidence of PW1. And appellate court also taken note of the fact that no woman will come forward to depose before the court when her modesty is at stake, when the allegation of outraging of modesty is alleged. And the same is discussed in paragraph number 28 of the order of the trial court. And detailed discussion was made with regard to whether the victim can speak a lie when there was no any animosity between them, and appreciated the material on record. And hence I do not find any ground to exercise the revisional jurisdiction. At this juncture, the counsel appearing for the petitioner relies upon the judgment of the apex court. ಏನ್ರಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ 2000 15 or 13. SCC 14 ಬೇರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 2015 within bracket 13 SCC 444, wherein a case of exercising the probation of offenders act, and having perused the principles laid down in the judgment, and counsel also brought to notice of this court paragraph number 9, wherein discussion was made with regard to challenge was made invoking of probation of offenders act in a case of invoking of an offence of 120B and also under section 420 of IPC. Para number 12 and 15 also. And counsel brought to notice of this court paragraph number 12 and 15 also. And also the 15, wherein discussion was made that every accused person need not be detained, arrested and imprisoned. Liberty is precious and must not be curtailed unless there are good reasons to do so. In paragraph number 15 also, they took a note of the fact that benefit of probation to first-time offences is generally not inappropriate. The humanizing principle was extended even to a conviction under Part 2 of Section 304 of the Indian Penal Code in state of Karnataka versus Muddappa, in which case the benefit of release and probation was granted to the convict. And also brought to notice of this court paragraph number 26, wherein also discussed with regard to the exercising of probation of Offenders Act, and counsel contend that already
He was in custody for a period of For about 1 month, my lord, he was. 1 month. And the same may be set up and he may be enlarged on invoking Probation of Offenders Act. ಏನಾರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಂತ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ? This citation is not applicable to this case. The counsel for the state would contend that the citation is not applicable. In this The case, said case, offense invoked is 120B and section 420 of IPC. And also, it is an offense against a woman outraging a modesty of a woman when the husband was not in the house. And the same cannot be extended. The council also brought to notice of this court that the minimum sentence was imposed by the trial court, that is 1 year, and not imposed any maximum sentence. And hence, it doesn't require any interference. With regard to the principles laid down in the judgment, and no doubt that is the case with regard to invoking of 120B and section 420 of IPC. And also the council brought to notice of this court paragraph number 9, 12, 15. And no doubt it is held that every accused person need not be detained, arrested and imprisoned. Liberty is precious as must not be curtailed unless there are good reasons to do so. Even having considered the said principle also, court has to take note of the factual aspects of the each case while invoking Probation of Offenders Act also. In the case on hand, it has to be noted that in the absence of the husband, the petitioner trespassed the house, that too at odd hour at 2 PM. And asking the victim a cup of water, he went inside the house and held her from rear side. And when she resisted, her cloth was also torn, and the same is evident from MO1. And also she was forced to fell on the ground, and at that time her bangles were also damaged, and the bangles are also seized and marked as MO2 and 3. And apart from that, evidence of PW2 is also very clear that she also witnessed the incident. And when such material available on record, when the offense is against outraging of modesty of a woman and an attempt is made, question of invoking Probation of Offenders Act as contended by the council also doesn't arise, and hence taking into note of factual aspects of the case and also the minimum sentence of 1 year was imposed. That is the proviso 354 is very clear subsequent to the amendment from 3/2/2013. It is made it clear that shall not be less than 1 year. And the punishment imposed is also 1 year. And the same also commensurate with the gravity of the offence. And while amending the same also made it clear as shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 5 years. It shall also liable to be fine. And when such penal provision is amended with effect from 3/2/2013, and in the case on hand, incident was taken place on 16/2/2013 subsequent to the amendment, and hence I do not find any substance in the contention of the petitioner counsel, even to reduce the sentence as well as invoke Probation of Offenders Act and to release him. In view of the discussions made up, I pass the following order. Hence, I answered the point as negative. In view of the discussions made up, I pass the following order. Revision petition is dismissed. Madam. Hmm. 55, SC Bhagwan. My lord, I had informed SD Bhagwan advocate also, my lord, for the adjournment. Lordship, I'm for the connected matter. ST ಭಗವಾನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ರಿ, ಈಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೇಳ್ದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ನೀವಾ? ಹೇಳಿ ಅನ್. For the criminal RP 937/2021,
Appealing for petitioner number 1 and 2 is arrayed as accused number 1 and 5 respectively. Your Honor, accused number 1 and 5 has already been admitted before. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ತಕರಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ. I ಸರಿ. just want to submit. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ? My lord, the senior counsel we've engaged today is not well, but the Not counsel well. on record has met with an accident and is recovering. So he prays for 2 weeks time, after 2 which weeks time, council on record or senior council? counsel on record, my lord. Council on record. Counsel on Morning, what you made the submission? We have also engaged a senior counsel in this case, my lord, who today is not well, but the counsel on record has met with an accident. That is why, my lord. Ali council on record is also not well and senior counsel also not well. Yes, my lord. Counsel for the criminal petition, criminal RP number 848 of 2021 would submit that counsel on record met with an accident. And senior counsel who has been engaged in the matter is also not feeling well and seeks time. And counsel for the revision petitioners in other 2 matters also says no objection and HCGP is also present. And this is the matter of the year 2021 and matter still is pending for admission. And hence list this matter on 5-2. Much obliged. 56. 56. Dilip Venkatesh PC. Before petition. There are 6 connected matters, my lord. One of the matter was listed yesterday. The matter is posted on 30th. All the 6. 30th. ಎಲ್ಲಾನುವಾ? ಹೌದು. ಅದು compromise chances. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೌದು. ಹೇಳಿದೀವಾ? ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. tag ಆಗಿದೆ. Petitioner counsel submits that already there is an order. List this matter along with other matter on 30th. And hence list this matter on 30th. 57. Jayaprakash. My lord, I see. Viresh, For a pin. passover, my lord. That's for the respondent in this case, filed a NOC Vakala. The name is reflected also. Speak for a- ನೀವು ವೀರೇಶ್ ಹೌದು, ಪಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 week time ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು. Counsel for the petitioner seeks for passover and counsel for the respondent seeks time on the ground that he has recently filed wakalat. And hence list this matter on 5-2. Please, Grateful. please. 58. Netravati. Netravati K 498A 498K and 34 and 3 and 4 of the DP Act. hospital. My lord, the trial court judge. The records ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ? Call for records and list this matter along with records. On ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. 22 ಅಲ್ಲ? Code 22. 20. 22 22. Much of it. 59. 59 suspension of sentence 5,03,000 For- VC Badra Gowda. I appear for petitioner, my lord. That order is already passed, my lord. Now the matter has to come up for admission. Suspension of sentence ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ, ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ suspension of sentence ಗೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? 2022 ಅಲ್ಲಿ sir. 20? 22. 22 ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ 23. I'm sorry, my lord. In this matter, the counsel on record is not keeping well, my lord. ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಇದ್ದೀರಾ? overlap ಆಗಿದೆ sir, my lord. ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. Heard on IA number 2 of 21 and peruse the grounds urged in the petition. And having considered concurrent finding, ಹೌದು concurrent finding, ಹೌದು sir. it is appropriate to suspend the sentence by with a condition to pay 50% ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. 50% within 4 weeks and also execute a bond for rupees 2 lakh with 1 surety before the trial court within 4 weeks, issue notice against respondent and call for records. On submission, my lord. List this matter on inclusive of the amount already paid. ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾ? ಅದೇ submission. ಅದೇ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೀವ್ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 25-2. Obliged, madam. PF ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ವೆಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ್ಬೋದು sir. 60 ಇದೇನಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್? ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅದೇನ್ ನೋಡೋಣ. Number submission. Turning some personal inconvenience, please, Huh? lordship. ನೀವೇ After- ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಡೇಟ್ ಅವತ್ತು 23ಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು last.
ಯಾವ್ದೋ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 20 ಕೆಲವು ಇದೆ 20ರಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ 23 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೇಟು ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಗ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೇನೋ ಮಾತ್ರ 60.3 ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು R1. R1 ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ? R1 ಯಾರ್ರಿ? ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ವಾ? ಈಗೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪ್ರಭುವನವ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವನವ್ರು ಇದು ಯಾವ್ದಾರು ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾರು ಹಾಕೋ ಬಂದಿದಾರ? ಪಿಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಈ ತರದ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. 60.3 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ತಿಂದ ಇರೋದು 60.7 ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನು ನಾನ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು R2 ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ R1 60.27. R3 ನಾ? R2 60.41. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? R2 ನಾ? ನೋಟಿಸ್ ಟು R2. Non-filing of acknowledgement for having served on counsel for representing R2 before the trial court tax serve ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾವಾಗ? ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದ ಕೇಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ? 85 ಒಂದ್ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ಇದು R1 ನಾ? ಮತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲವ್ರೆಲ್ಲ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು? ಅದೇ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ. ಇನ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗದೆ ಇಲ್ದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು 35ರಿಂದ ಅಲ್ಲ? 22, 25 ಎರಡಿದೆ ಸರ್. 22, 25. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೋ ನಾನ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು R2 to R4 ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? 21 also. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಅವೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 20 ಅಲ್ರಿ, 21 ಮಾತ್ರ. 21 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. 2 to 4. 22 ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಡಮ್. 2 to 4 ಅಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. Criminal 21 ನಲ್ಲಿ the state is directed to pay process today itself to issue notice against R2 to 4 and club this matter along with batch matters, and if we have paid, issue notice R2 to 4 forthwith. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? 25. 22 ನಲ್ಲೂನಾ? And so also in criminal RP number 1552 of 24 against R2. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಕಾಲತ್ತಾರ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವಾ? ಯಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆರ್ ಶೀಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ has filed ವಕಾಲತ್ for R5 today before the court. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ನೀವೇನ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ also filed ವಕಾಲತ್ for 3 and 4 and also filed statement of objections. No, objection on IA. Objections on IA ನಾ? Objections on IA. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 24 ಏನಾಯ್ತು? R2 ಗೆ the state is directed to pay PF today itself, issue notice to R2. 25 ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರಾಯ ವಕಾಲತ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಹನುಮಂತರಾಯ ಡಿ ಇಲ್ವಾ? ವಕಾಲತ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ has filed ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ R3 ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ R3
ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಅಲ್ಲಿ R3. ಮೇಡಮ್ 25 ವಕಾಲತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರ ನೀವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ R3 ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ವಿ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರ ವಕಾಲತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ R1 R5 and R7 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ವಕಾಲತ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ R6 by K Chandrasekhar and also filed state objections to IA. ಹೌದಾ? IA ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ R3 ನೋಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. R3 ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. And state is directed to pay PF for today itself to issue notice to R3. And also directed to serve the copy of the revision petition on the counsel who appears on behalf of the R3. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 35, 36, ಮತ್ತೆ 37, 35 ಇದೆಯಾ? 38. 35 to 38. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ 35 ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ? 35 ಸರ್ವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ Hearing on ಇವ್ರು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ರ? 35 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ has filed ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ R1, R5 and R7. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಡ್ ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ R1, R5 and R7 in criminal RP number 1562. 36 ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 37 ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ R3 has filed ವಕಾಲತ್ ಇನ್ criminal RP number 1565 of 2024. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38 ಅವ್ರದ್ದೇನೆ. 38 ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಕಾಲತ್ತು? 35 also filed ವಕಾಲತ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ R1, R4 and R7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಗ 60 ಬನ್ನಿ. 16 ಅಲ್ಲಿ ದಿ 60.3 ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇ PF ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದಿ R1. R4 ಯಾರು? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. R1 ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ 60.3 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ R1 ಮಾತ್ರ. R1 in 60.7 ನಲ್ಲಿ issue directed to pay PF today itself against issue notice against R2. In 60.27 ಅಲ್ಲಿ against R2 ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ 60.41 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ರೆ against R2. Hmm? 60.85. 60.85 against R1. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? And also state is permitted to serve the copy of these revision petitions on the council ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. On the council who appears on behalf of the trial court on the respective respondents. ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದವರು? ನಾನು ಯಾವ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಶ್ರೀ PM Gopi. PM Gopi. PM Gopi. PM Gopi. PM Gopi seeks time. And other councils are ready. And list this matter ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀರಿ? ಅದರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅದರ್ and list all these matters on this week. 28th ಒಳಗೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ, ಈಗ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀರಾ? 31st 31. After second ಏಕೆ ಏನ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿ? after second immediate. ಥರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? 3-2. Grateful. And made it clear that no council should seek any adjournment in the matter. Copy given in advance, my lord. Subject to the copies of the petition given in ಯಾವ ಕಾಪಿ? advance. All I have not received. ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು? I appear for respondents in 60.44. 60.60 60, 1 and 60. 16 ಅಲ್ಲಿ
60 ಅಲ್ಲಿ respondent number 4. 60 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 16 ಅಲ್ಲೇನಾ 60 ಅಲ್ಲಿ 60.1 ಅಲ್ಲ my lord, first thing is my lord 60.88. 60 ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ 60 ಅಲ್ಲಿ ನಾ R4 ಗೆ. please. ಹಾ ನಿಮಗೆ 60 ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? I have not received any copy. my lord. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು? ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? My lord, upon the issuance of summons, I will appeared, my lord, but I have not received any. ಸಮನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆದ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಪಿ? My lord, it was brought to the notice of the court therein with the coordinate bench of this honorable court. ಕೊಡಿ. However, my lord, ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? please. 60.38. 38 Please, my lord. 38 ಫಾರ್ R2. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. R2 ಅಲ್ವಾ? Please, my lord. ಆಮೇಲೆ And 60.44. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? No, my lord. 60.44 ಫಾರ್ R2. Please, my lord. And 60.52. 60.52. 60.53. ಅದ್ರಲ್ಲೂ R2 ಗೆ. Please, my lord. 53 ನಲ್ಲೂ R2. 60.61 for R2. ಅದೇಂಗ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಪಿ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ವಕಾಲತ್. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಟು ಫೈಲ್ ವಕಾಲತ್. Counsel for the petitioner state is directed to serve the copy of criminal revision petition to counsel R4 Shanti Bhushan in criminal RP number 975 of 24. ಆಮೇಲೆ My submission also. one second. Your lordship note, your lordship was in 60.61. Please, my lord. 60.61. 61. Please, my lord. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Please. 60.38 ಕೂಡ ಇದೆ. Please, my lord. 60.38. In criminal RP number 697 of 24. ಆಮೇಲೆ in 60.44. Please, my lord. For R2. Please, my lord. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್. 60.52. 60.52 R2. 60.53. 53 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ R2. 60.61. 60.61. And 60.80. 60.61 R2 ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್. ಆಮೇಲೆ 60.80. 60.80. That is for R4, my lord. R4. Please, my lord. And 60.82, that is also for R4, my lord. 60.82. Please, my lord. R4. 60.85, my lord. That is for R2, my lord. 60.85 for R2, my lord. R2. Please, my lord. And 60.88 for R4, my lord. 60.88 R4. Please, my lord. And 60.89. 60.89 for R4. R4. Please, my lord. ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ದಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್. ಹಾ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು 60.22 ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 22 ನಲ್ಲ? 22 ಯಾರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ದಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ 1552 ಆಫ್ 24 ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ R5 25 ಅಲ್ಲೇನು? ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ criminal RP number 1569 of 24 to counsel for R6 as well as counsel for R1, R5 and R7. ಸರಿನಾ? 35 to 38. ಈ 35 to 38 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನಾ? And also the counsel for
Then Counsel Vijay Kumar and the Counsel for Counsel Chandrasekhar in serial number 35 to 38. One criminal petition RP number 1546, 1562, 1565, 1570 of 24. ಇನ್ಯಾರೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು? Serial number 60, my lord. Respondent 60. number 3. 60 ಅಲ್ಲ? 1000. ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ? Respondent number 3. ಹನುಮಂತರಾಯ. No, ಹೌದಾ? Yes, Ajay. Yes, Ajay. Huh? Yes, Ajay. In 975 of 24. 975 of 24 ಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೌದು, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. Yes, Ajay. Ajay. ಅಜಯ್ Yes, ಅಂತ ಯಾರು Ajay. ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅಜಯ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? Respondent number 3. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಹನುಮಂತರಾಯ ಡಿ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹನುಮಂತರಾಯ ಡಿನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾ, ನೀವ್ ಇಲ್ವಲ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. But my name is reflected in the cause list, my lord. ಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಗೋಪಿ, ಹನುಮಂತರಾಯ, ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್, YM ಮುನಿರಾಜು, ಸರೂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ R1, R5 to R7 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. 60, my lord. ಹಾ, 60. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ. 60.1. ಈಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Sir, 60.35. Ajay is reflected in 60.35 ನಾ? 60.35. Yes. 35 ಅಲ್ಲಿ. ಅಜಯ್ S for R4 ಅಂತಿದೆ. Yes, my lord. Totally. The state is directed to serve the copy of the criminal revision petition number 663 of 24 to counsel R4, Ajay R4. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? Yes, yes, my lord. ಆಯ್ತು. May make one more submission, my lord. If your lordship may direct the government to serve a copy within a date, my lord, if your lordships direct that, my lord, that Forthwith ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ forthwith ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ forthwith ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವ್ ಎ ಕಾಪಿ forthwith. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಈಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು forthwith. ಇದು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು forthwith. Just grateful. Right. ಏನ್ 25? ಹಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು 21, 22 ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Submission, my lord. Yes. 3-3 ಬದಲಿಗೆ 3-3 I will not be in country for 8 days. I am not in country. ಏನ್ 3-3? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಗ ತಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು my lords. ಡೇಟ್ 3-4. 3-2. 3 ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರ. ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್. I will definitely, my lords, intimate them. I will intimate them, my lords. I will intimate the government and also, my lords. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಯು ಮೇಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹಾ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಇದು? ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದು I came running, my lords. ಯು ಮೇಕ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. My lords, most of the councils. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾನು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟೇ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 3-2. ಹಾ, 61. ಬರೀ 6th in another 3 days extra. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನೀವು? 29th, my lords, I'm going to Bali with family. 29th. 29th ಹೋದ್ರೆ ನಾನು I'll be back on 6th ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೇರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಹೇಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾದ ನೀವು ಬರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. My lords, they say, my lords, on feasibility report ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they are produced, they are containing only copy of the report is produced. ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ Report. ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್? EVC. report. My ground, my lords. TVCC. TVCC ರಿಪೋರ್ಟ್. ಹಾ, ನಂದು ವಾದ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ. ಅವರ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್, my lords, is there is no such copy at all. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಏನಾದ್ರು ತಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಲಾಟ್ಸ್ ಐ ಲೀವ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟೆನ್ಷಿಯಸ್ ಮೆಲಾಟ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೇ ಆರ್ ನನ್ನ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು 60.1 60.1 60.1 60.4 and 60.49 60.1 60.4 ಹಾ. ಆಮೇಲೆ 60.49 49 ಹೌದು ಸರ್ ಈ ಮೂರ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ಮೂರನ್ನೇ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ವಾದ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ TVCC ಹಾ. ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಯ್ತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಲೋ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ತಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗೇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ Trial court also, the government filed the application under section 91. Call for the original report. They have taken a contention that they have submitted before the ACMM court. The session court was directed to call for the record. The ACMM court given a report saying that we have no original record, they have given only copy. ನೋ ಸಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ No such report. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ Original ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ Bari ಇದೆಯಾ copy, Xerox copy. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ Xerox ಇದೆ. But original on the basis of TVCC report, on the basis of that only, this complaint was raised and the charge sheet was filed. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕಾಗದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ACMM ಮುಂದೆ ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐವ. ಆಯ್ತ್ರಿ ಈವನ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ is produced, it can be summoned only at the time of marking of original document while exhibiting the same. No. ನೀವು discharge time ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ how you can insist for First the original? First we have filed the discharge, please, Lordship. That was rejected by the session court. We filed the revision before the Honorable. ಆಯ್ತು That was remanded and considered. ಆಯ್ತು The charge was framed. The four witnesses was examined. ಹಾ The same original, the document was called for by the. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತ ಹಾ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ Original ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Government themselves has filed the application, section 91 call for record. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅರೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಮನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ Someone ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ BBMP custody ಅಲ್ಲ. Their version is we have submitted the original TVCC report before the ACMM court. ACMM court. On that submission, the government was filed the application, section 91, saying that the call for record from the ACMM. On that application was allowed by the session court. The record was called for. On that report given by the ACMM court, we have no original record and they have not submitted. ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ BBMP ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಿರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಿ ನೋಡಿ. You place the same before this court. ಈಗಲೂ my lords, my prayer, my lords. No. After the commencement of evidence. Not so motor. We have filed the application. Now, my lord. ನೀವುಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಹಾ. And the session court has directed the IO. IO has to present before the court. Till today, the prosecution failed to secure the IO. With regard to TVCC report, IO ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಈಗ my lords, notwithstanding technical difficulty, the technicalities ಬಿಟ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೌ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಐದರ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. What will happen in other cases? There is no sanction at all. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they have taken both the. Once the charge was framed, it opens only challenging of framing of the charge. How the court can in the middle of the proceedings after the commencement of trial can discharge the order? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತ್ರಿ? ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is one. ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ Now, after the commencement, only 2 courts open to the trial court, my humble submission. complete the evidence, One and if crime. no materials, acquit. In one case only, my lord. One crime. One case only. Only one crime. The charge sheet was filed 101 cases, 140, I'm sorry, 140 cases. In the one crime, the charge sheet filed total 140 cases. ಒಂದೇ crime ಅಲ್ಲಿ allegation ಇರೋದು ಒಂದೇ crime ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೂ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ನೋಡ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Yes, ಆಯ್ತು ನೋಡ my lords, even before my lords, ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ವಾದ ಇಷ್ಟೇ. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ದಿವಸ ಏನು ತಾವೇ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ all those aspects may kindly be, that will get addressed automatically. That is my humble submission. Only in case of if it is an order of discharge, court has to look into the material collected by the IO. Please. What are the material found? If it is no material, please, order of discharge could be confirmed. Sustained. If there are material, if any order has been passed, please, considering any defense, please, and in the absence of any material, then the order will fall, is liable to be set aside. That's all. Oblige. Nice. Note. 61 Jagadisha HT. Respondent Kumar served as per postal track, madam. Records bandilva? Yes. Idian matter ಏನು? 138 proceedings. Section 91. 138. Please. 5,10,000. Please, man. Suspend sentence suspend ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್. Call for records agare. List this matter on 21/2. 21 working ಅಲ್ಲ? 21/2. 62. Manjula Devi are appear for petitioner. Manjula Devi. The respondent, my lord. My lord, yesterday only. Appeal is dismissed, section 91. We have not received the copy, my lord. 2 days before only we came to know about the petition. ಒಕ್ಕಲತ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲ್? We have filed yesterday. ಪ್ರದೀಪ್ HS ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಹೆಸರು? No, we have received not. Counsel for respondent submit that he has not received the copy of criminal RP 128 criminal revision petition, and hence counsel is directed to serve the copy of the revision petition on the counsel for the respondent. I'll serve the copy, madam. ಆಯ್ತು, forthwith. Stay to be continued, madam. Stay ಆಗಿದೆ proceedings, it can be continued, madam. Maybe taken. Stay ಇದೆಯಾ? Stay ಆಗಿದೆ. Stay Last is time. ತಗೊಳ್ಳಿ, interim order of stay is continued till next date of hearing. Please. 28th or 29th it may be. 28th, madam, next week. ಅವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, next week ತುಂಬಾ ಇದೆ. Next ಕೊಡಿ. 31. ಯಾವಾಗ? 31. 1. Much obliged. 63 I appear for the petitioner, madam. ಶಾರದಾ ಎನ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Please, madam. Offense is under section 138. 38 ಆಯ್ತು. 8,10,000 ಇದೆ. Sentence subject to payment of 50% within 4 weeks, and also execute a bond for rupees 2 lakh with 1 surety, 3 lakh with 1 surety before the trial court. Please, madam. Within 4 weeks. The amount already 25% deposit ಆಗಿದೆ. Less that amount. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. Next issue notice against respondent and call for records. List the matter on 25/2. Please, madam. 64. 64. Kumar. Same order directed to execute a bond for rupees 50,000 with 1 surety before the trial court. Issue notice and call for records. List this matter on 25/2. 65. 65. Yes, Rajshekhar. 2,60,000 ಇದೆ. ಆಯ್ತು, 1 lakh suspended, directed to execute a bond for rupees 1 lakh with 1 surety. ಏನು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. Allowed in part. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. 2,65,000 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2,60,000 ಮಾಡಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ 50% within 4 weeks. And also execute a bond for rupees 1 lakh with 1 surety before the trial court. Issue notice against respondent. Call for records. This matter on 25/2. 66. Nayak Ramachandra Ramat. 4 lakhs. 2 lakh with 1 2 lakh already paid. ಆಯ್ತು, 2 lakh ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿರಿ? 2 lakh already, 1 lakh is deposited before the appellate court and 1 lakh is paid to the 50% ಕಟ್ಟಿದಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಕಟ್ಟಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಅದರ 50% ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ. 4 weeks. Execute a bond for rupees 1 lakh with 1 surety before the trial court.
2 lakhs already paid and it is one- ಆಯ್ತ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Please. ನೀವು 50% ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Please. ಅಷ್ಟೇ. Please. ಬಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, it is observed in the appeal order. ಆಯ್ತು. 67 Satish K. 67 Satish K. For the respondent, your lordship. Patil for respondent Lokayukta Wakalat not filed. Counsel for petition. So we have to seek instructions, your Huh? lordship. Instruction ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Counsel for respondent seeks time to file Wakalat and get the instructions. Yes, ಹೌದಾ? Yes, please. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? 2 weeks. 2 weeks ಹಾಕ್ಬೇಕು. 457 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Yes, ಅದು investigation ಏನು proceeding, investigation ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. your ಆಯ್ತು, 5-2. 5-2. List this matter on 5-2. 68 KK Vasant, RP. Non-filing of Wakalat by Vardhaman Gunjal. Petition. My lord. Why you are not filed Wakalat? So far as another response, my lord, the Wakal is on the way. It's from Australia. ಅದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವಕಾಲತ್. ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Tuesday ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಷ್ಟು ತನಕ Tuesday or Wednesday. Or file a memo of clearance or go with the. Counsel for the respondent seeks time to file Wakalat. This matter on 28-1. 69 69. Umesh BN. Petitioner in this. ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್? RP. Please. RP against whom? Against which order? Lords, passed in MFA, my lords. This MFA. honorable, please. ಹಾ. Page 18, this honorable. ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವಾಗಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಇದ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪೀಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಪೀಲ್. ಹಾ? ಅವರೇ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರದ್ದು appeal. ಹಾಕಿದ್ರು. ಹೌದು. ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದಲ್ರಿ ಇದು, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನೀವು. ಈಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಆಯ್ತು. Petitioner counsel is directed to serve the copy of this RP on the counsel who appeared on behalf of the appellant in MFA number 5459 of 2024. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. 24, 23, 22? ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ, 22 ರಜಾ. 32. for settlement 70 N Suresh. ಆನಂದ ಕೆ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ 2019 ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ 2,50,000. ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಟು ಪೇ 2,50,000 ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 2,50,000. 2,50,000 ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದು 3,05,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3,05,000 ಚೆಕ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 17. 17. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2060. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದೇನ್ ತಕರಾರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ಸಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ಕೊಡಿ, ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕಳ್ಸಿರಿ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ನಾನು 2 lakh ಅವ್ರೇನ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಚೆಕ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 50% ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್. ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? Monday, by that time. Counsel for the petitioner would submit that he is ready to pay the check amount of rupees 2,50,000 and counsel for the respondent seeks time to make submission regarding the submission of the petitioner counsel. List this matter on 28th. Please. 28 ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೇನ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ಹಾಕಿ. 31 ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅವತ್ತು. 31 31/1. started in hearing 71 31st ಬೇಡವಾ? 30th ಆಗುತ್ತಾ? ಆಯ್ತು, 30th. 71 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ MR, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ. IPA for the respondent. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಆಯ್ತು. Learned counsel of revision petitioner seeks time and submit that he has intimated other side counsel. ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿ ಏನು? ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನು? ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿತ್ತು ಮೆಲಾಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 10 days ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 80,000 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,18,000. Sentencing to undergo sentence for 12 months and you shall pay
fine of rupees 1,18,000. Criminal appeal. Dismissed, concurrent finding. ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೆಲಾಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್, ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಪಾಂಡುರಂಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಸರ್. ಆ? ಪಾಂಡುರಂಗ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಂಗ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಚೆಕ್ ಅವ್ನ್ ಕಸಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಪ್ರಕಾಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಪ್ರಕಾಶನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. And that time ನಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Also stated that the receipt of the check, the said Prakash endorsed in the agreement since the sale deed is not executed. Prakash had given notice through his counsel for the specific performance of the contract. Also stated that complainant collected the check from Prakash and filed this false complaint to make wrongful gain. Accused agreed to sell the property to one Prakash for a sale consideration of rupees 1,75,000, but he has not executed the sale deed as agreed. Hence, on 25/6, the notice has been issued by Prakash through his counsel to the accused, calling upon him to execute the said sale deed. Exhibit D2 is a material document according to the accused. Prakash issued a check for rupees 59,000 and made an endorsement in the agreement, but on perusal of exhibit D2, page number 2, class 3, that out of sale consideration, 1 lakh is already received by the accused or long back, and the remaining 75,000 has been paid by Prakash to this accused, and 30 days time limit is fixed for the execution of the sale deed with all required documents. So the alleged endorsement is marked. There is a recital that Jaminu Karar Patra Vapasu Madida Hana Sanda Rasidi notice issued by Prakash to the accused on 26/1/2023. The agreement is dated 2023. The recital in the endorsement contradicts the clause 2 and 3 of exhibit D2. Hence, it is very difficult to believe that the check has been issued by the accused in favor of the Prakash as a security. Learned advocate for the accused vehemently argued that sound so. The accused cannot take the benefit of the principles laid down in the above said judgment so and so, and that was admitted. He also not chosen to examine Prakash to prove the defense. Complainant is not a party to exhibit D2. Though the counterfile has been produced by the accused, which is marked as exhibit D3, it does not give any details that he had issued check to Prakash. According to the accused, the checkbook obtained on 7/14, but when exactly the check has been issued, it is proved by the accused. The accused has taken up the defense that he has no check book as on the date 3/4/23, but he has not stated when he obtained the checkbook and on what circumstances the check gone to the hands of complainant. The amount date in the signature is not disputed by the accused. The complainant proved that he had issued a check for the discharge of the debt. In the cross examination, DW1 admitted that signature found in exhibit P1 signature. He also admitted that rupees 59,000 written in numbers is written by him only. ನೀವೇ ಬರ್ದು ನೀವೇ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೇಳಿರಂಗ್ರಿ. He also admitted that he has issued the notice. He also admitted his signature is found in the acknowledgement card. According to him, after receipt of notice, he met the complainant with the advocate. The counsel said that it will see later. Hence, he has not given any reply. These are the reasons. Yes. Nothing. Good. ಏನಾರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ counsel? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. I heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent. The factual matrix of case of complainant before the trial court that the accused has borrowed a sum of rupees 59,000 from him for repayment of for repayment of the said amount, he has issued a check. And when the said check was presented and the same was returned with an endorsement, funds insufficient. Hence, notice was issued and no reply was given, and hence complaint was filed and cognizance was taken. The accused was secured and he did not plead guilty, and hence complainant was examined as PW1. Document exhibit P1 to 7 are marked. On the other hand, accused also examined as DW1 and he got marked document exhibit D1 to D2, D1 to 3. The trial court having considered
the material on record convicted the petitioner in coming to the conclusion that though he took the defense that check was given in favor of the Prakash and accused did not choose to examine the said Prakash to prove his defense. Apart from that, in the cross-examination, he categorically admitted that signature available in the check exhibit P10 of his signature, and also the amount mentioned in the P1 check also admitted by him, that is P10 59,000. ಅಲ್ಲ P1 P10 ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಪಿಂಗ್ P1 ಅದು P1 check P1 P1 and admitted the amount mentioned in the document exhibit P1 and the same contains his handwriting, and also admitted that notice was issued and the same was served on him, but he did not give any reply. And hence held that defense has not been proved and convicted and sentenced him to pay the amount. Being agreed by the said order, an appeal is filed before the appellate court, and appellate court also on reappreciation of evidence, in particularly in paragraph number 22. Taken note of the contents of exhibit P1 and all the contents of the said check are in the handwriting of the accused and admitted the same. And that apart, check is also issued in the name of complainant, and said name is also written by accused himself, and hence the theory of check was given in favor of the Prakash was not accepted and confirmed the judgment. Being agreed by the concurrent finding, the present revision petition is filed before this court. The main contention of the counsel before this court that both the courts have committed an error and failed to appreciate the document of exhibit P1, wherein there is specific recital to the effect that the check in question was given to B.J. Prakash and the given period of time. And the said material is also not considered by both the respective courts, and hence it requires interference of this court. For count of the counsel appearing for the respondent would vehemently contend that the trial court and also the appellate court, having admitted the issuance of check and also the contents of the check also in the handwriting of the petitioner, and also the amount also in the handwriting of this petitioner, question of accepting the defense of the petitioner doesn't arise. Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent, and also this court has secured the records of the trial court as well as the appellate court, and also having taken note of the defense of the petitioner, it is the defense of the petitioner that check was given to the Prakash and not in favor of the complainant. But when the DW1 was subjected to cross-examination, he categorically admits that he only written the name of the complainant in the check, and so also the amount mentioned in the check. And also he admits his signature on the exhibit P1. And when such admissions are given, and also the petitioner did not examine the said Prakash and hence not accepted the theory of issued the check in favor of the Prakash and not in favor of the complainant. And both the trial court as well as the appellate court taken note of the defense and discussed in detail, particularly in paragraph number 13. The trial court taken note of all these facts into consideration, and even appellate court also in paragraph number 22 discussed the material available on record, and I do not find any perversity in the finding of the trial court in view of the admission given by the DW1 himself in the cross-examination, admitting the check as well as contents of the document as well as amount and the name written by the petitioner himself, the name of the complainant and not the name of the Prakash, and hence the very contention that check was issued in favor of the Prakash cannot be accepted. And in the absence of any perversity, I do not find any error in the finding of the trial court, and hence no grounds are made out to exercise the revisional jurisdiction. In view of the discussions made up, I pass the following order. Revision petition is dismissed. Right. 72. R.B. Sadashivappa, B.S. Basavaraju.
This matter was heard for some time. The sum and substance of the case of the plaintiff is that, my lord, under 1954 partition, my lord, the father of the plaintiff, my lord, acquired the suit schedule properties. But knowingly and purposefully, my lord, that 1954 sale deed, the partition deed, has not been produced by the plaintiff before the trial court. My lord, Last time ಹೇಳಿದ್ರಿ order to rule 2 partial partition not maintainable. My lord, the Sold in favor of wife and children of D5 not included. ಮತ್ತೇನಾರು ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ specific defense as such, my lord, though it is not taken by the fifth defendant, but the sixth defendant has taken the specific defense, my lord. The suit for partial partition is not maintainable, and the non-inclusion of the other joint family properties. The said fact admitted by the plaintiff during the course of cross-examination also. My lord, the under the 1954 partition, 11/1/1954, totally 7 items of the suit schedule properties, my lord, 7 items of the properties fall into the share of the father of the plaintiff by name Mahadevraj Wadiyar. But she chosen to file a suit only with respect to 2 items. That is survey number 1/1 measuring 65 acres out of total extent of. Already ಹೇಳಿದ್ರಿ 7 items suit only for 2. Apart from this, only one submission, my lord. The plaint was amended. There are 3 items that my friend has to submit before the court. He is a party for. Plaint has been amended on 7/3/2001. There are 3 items of property. Survey number 30, survey number 1/1 30 acres. ಮೊದ್ಲು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಮೊದ್ಲು 2 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು 3 ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. Without seeing the amended plaint, my friend is submitted. My lord, I am not out of. 3 ಇದೆ ಈಗ. I am not. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ನಾನು my submission itself has not yet. ಹೇಳಿ. My lord, the suit chosen to file only with respect to 2 items. Whatever the properties, my lord, the plaintiff father, my lord, they acquired in the under the 1954 partition 7 items of the suit schedule property, in which item number 1 and 2 alone has been included. Later, my lord, the defendant number, though defendant number 5 has not taken specific defense in the written statement, but defendant number 6, who is the mortgagee under the second items of the suit schedule property, he has taken the specific defense, my lord, the other non-inclusion of the other joint family properties. Pursuant to the 1954 partition, my lord, 30 more acres of the land acquired by the father of the plaintiff. Those properties were not included, my lord, by way of amendment, my lord, that 30 acres of the land has been included subsequently. That is item number 3. But that 30 items, my lord, without there being any schedule, my lord. Survey number 1/1, 30 acres, except Korvanadu village, so and so. That's all. Out of 212 acres of the land, 30 acres. It is admitted by the plaintiff also. In order to overcome, my lord, that item number 3 has been included. And there is no explanation has been given before the given by the trial court. Why the non-inclusion of the other joint family properties? My lord, the by way of application filed before this honorable court, order 41 rule 27, my lord, have produced those documents. Willfully and purposefully, my lord, that document has not been marked before the trial court. The claim of the plaintiff itself is, my lord, her father, my lord, acquired under the registered partition 11/1/1954. In this regard, my lord, issues were also framed before the trial court. Issue number 9. Issue number 2 and issue number 5 and issue number 9. Issue number 9 specific whether the suit is not maintainable for non-inclusion of survey number 1/1 30 acres of Hervanadu village. Issue number 2, whether the plaintiff proves that the sale deed dated 25/8/2000 alleged to has been executed by the defendant number 1 to 4 in favor of defendant number 5 is a sham document and is not supported by the valid consideration. It does not bind the rights of the plaintiff. Issue number 5, whether the suit is barred by limitation, and issue number 9, my lord, whether the non-inclusion of the suit for partial partition.
But though my lord, the plaintiff during the course of cross-examination, my lord, has categorically But admitted. this, the issue number 9 doesn't arise in view of inclusion of 30 acres of land as item. Allah, in whatever the five more items of the land, my lord, acquired. Illangill, suit is not maintainable for non-inclusion of cell number 1/1 of 30 acres. But the findings recorded by the trial court on issue number 9. My lord, the plaintiff may not entitle share under the, my lord, those 30 acres of land. This is the findings record while answering issue number 9. This is factually incorrect, my lord. One, my lord, non-inclusion of the other joint family properties. My lord, at the first instance, my lord, I have said, my lord, it is a collusive suit, my lord. The defendant number 1 to 4 neither appeared nor filed written statement. They are indirectly support the case of the plaintiff. Secondly, during the pendency of the appeal before this honorable court, schedule item number 2 jointly sold by the plaintiff along with defendant number 1 to 4. Though it is the mortgage in favor of the sixth defendant, that mortgage itself has been redeemed in the year 1992. That item number 2, survey number 82, 14 acres, 41 cents, my lord. It is very much available. My lord, it is adjacent to the schedule item number 1 also. Those properties, my lord, the sale deed came to be executed, that is true, during pendency of the suit, my lord, in favor of some one Bandari, in favor of a portion of the land, 10 acres of the land has been sold by the plaintiff. My lord, I would like to take, my lord, attention to the cross-examination portion of the plaintiff. Illi, though specific plea of the plaintiff is that, my lord, survey number 1/1, schedule item number 1, entire 50 acres of the land has been sold in favor of the defendant number 5. But defendant number 5, while filing the written statement, has categorically stated he purchased one of the land under exhibit P7. My lord, that was came to be executed, my lord, by the defendant number 1 to 4, my lord, on 25th August 2000. That is with respect to 10 acres of the land. On the very same date, my lord, the 40 acres of the land has been sold by the defendant number 1 to 4 in favor of the wife and children of the defendant number 5. My lord, my lord, the plaintiff had the knowledge, my lord, the sale deed, my lord, has been executed by the defendant number 1 to 4 in favor of the wife and children of the, my lord, the son of the defendant number 5. In spite of that, my lord, they were not made parties to the suit. And no relief has been sought for against the defendant, the wife and children, the son of the defendant number 5. My lord, in this regard, my lord, I would like to take, my lord, attention to the cross-examination portion of the plaintiff, 122 of the paper book. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 50 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕರಾರು 120 ಇನ್ ಪೇಜ್ 122 ಇನ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 50 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕರಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. Their claim itself is, my lord, their father acquired under the 1954 partition. ಅದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆದ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಾರು ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಕರಾರು ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. 50 acres ಆಸ್ತಿಗೆ ದಾವ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ. ದಾವ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1/1, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇರುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ. ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದರೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತದು ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಾರಡ್ಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆರುನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಸತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 78ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. Next, my lord, I would like to take, my lord, attention to ink page number 124 of the paper book. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. RTC ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಮಾಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ದಿ ಜಮಾಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಎಕರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ 15 ಎಕರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮಾಬಂದಿ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 125 ಅಲ್ಲಿ 6 ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಸವರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ಗೆ 28 ಎಕರೆ, ಇವ್ರ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ಗೆ 65 ಎಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಉಳಿಕೆ ಜಾಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಜ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1/1 ನಲ್ಲಿ 212 ಎಕರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ತಂದೆಗೆ 65 ಎಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಂಟಿಯಾಗಿತ್ತು. 1954 ವಿಭಾಗದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಬಸವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಆ ಮೌಖಿಕ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಂತು ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಆ 30 ಎಕರೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಲೈನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1/1 30 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 82 14.41 ಎಕರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟೆವು ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. So far as the knowledge of the plaintiff with regard to the it was stands in the name of the wife and son. ನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು. DW5 ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವ್ರದಿಷ್ಟು ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು PW1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ? ಅದೇ ಈ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 15 ಎಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೆಲಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ 30 ಎಕರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದಟ್ 30 acres ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾಟ್ ದಿ DW5 ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2 ಪ್ಯಾರಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. Afternoon I have some inconvenience. Monday ನಿಮ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 2:30ಗೆ ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ನಂದು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 30th ಆಗುತ್ತಾ? 31st 30 Seal number 51 malad. 51 ಏನಾಯ್ತು? I am for the respondent malad. Kindly attend 3rd malad. ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಅಕ್ವಿಟ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇನ್ ಕೇಸು. ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೋಣ. ಅದು ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೇನ್ ಕೇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Whether this court can rely upon the deposition at the time of discharge? No, not that my lord. After that main case evidence ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ A1 ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ರಿಲೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. Yes, senior counsel also. Kindly attend. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾನೂನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಹೌದು. Kindly attend 3rd my lord. ಅವತ್ತೇ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಕಾನೂನು, ಅದೇ ಇದು. attend 3rd my lord. ಕೆಳಗೆ ನೀವಿರ್ಲಿಲ್ಲ. One lakh sentence ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಬಂದೆ. This honorable court directed me to approach sessions court. You have filed appeal for enhancement. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಪೀಲ್ ಬೇರೆ? Enhancement ಇದೆ. ಅದೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ? Sessions court ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. This honorable court held that you go for enhancement. For enhancement you go before the sessions court and the appeal is pending in sessions court for enhancement. ಇವರು 2020 ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 1 lakh ಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 378 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. 378 ಅಲ್ಲ, 377 77 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 377. 1 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ, ಇವ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. That has to attain finality. ನೋಡಿ, petitioner counsel seeks time and counsel for the respondent counsel seeks time and counsel for the petitioner also present. This is the revision against the discharge and this petition was filed in 2020 and hence finally this matter on the other one date kodi madam. 3rd my lord. ಆಯ್ತು 3-2.
ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Lordship's kind leave. ಯಾವ್ದು Case number 78, my lord. 78 I'm on medication and my operation is fixed on next week. Lordship may have it on. 78 ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಇದಾರ? Government, my lord. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 2007 ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು. 70 ಅಲ್ಲ sorry, 17 matter. 17 ಹೌದು. ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಕಿಮೋ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಯಾವಾಗ? 4 weeks ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 4 weeks 2017 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 weeks ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಏರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇವ್ರೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಯಾರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಪಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? 2017 ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ 4 weeks ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಟುಡೇ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. Serial number 60. ಅದ ಇವ್ರು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ. 32 is 5-2. ಅದೆಲ್ಲ 3-2 ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ PF ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇರೋದೇ ಅದು ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಅದು. ಆಗ್ಲಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿ
One five five two get. 51. Passover, ಹೌದು. ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಮೇಲೆ ಎರಡು. ಇದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಂಗಡಿಗೆ Serial number 1. ಏನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬೇಕಾ ಇದೆಯಂತ ಎಲ್ಲ? ಸೆವರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ನೀವು ಒಫಿಡೌಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನ್ 138 ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಾ? 7 lakhs ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದೆ? ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಹೌದು ಸರ್. ಕೊಡಿ, ಅದೇನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡಿ. Set aside the judgment passed in CC number so and so, confirmed in so and so, district judge Bigla stating in Chintamani. ಇದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಇವತ್ತು 147? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀವಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದುಡ್ಡು? ಇವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವರು ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವ್ಯವಸಾಯ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7 ಲಕ್ಷ. ಹಾ, ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ 147 ಜೊತೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? ಈಗೊಂದು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಫಿಡವಿಟ್, ಈಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಆಯ್ತು, ನೋಡಿ. Petitioner and also the LRs of original complainant are present before the court. Parties have filed application on section 147 of Negotiable Instrument Act accompanied with affidavit, wherein they have stated that matter is settled between the parties, and the petitioner herein has paid the amount of rupees 7 lakh by way of cash, and the respondents also before the court and submits before the court that they have received the amount of rupees 7 lakh by way of cash in the month of December 2024. The counsel for the complainant also identified the LRs before the court, and counsel for the petitioner also identified the petitioner. In view of settlement arranged between the parties and having paid the amount of rupees 7 lakh as against the ST, the award amount to 18 lakh 7 ಲಕ್ಷ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲೂ? ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? Having paid the amount which has been acknowledgement, it is appropriate to allow the application filed under section 147 of NI Act. As a result, the revision petitioner is acquitted for the offence punishment of section 138 of NI Act, and accordingly revision petition is closed. Signature ಮಾಡಿಸಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೀವ್ ಯಾರು ಸೇಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್? ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಶ್ರೀ ರಜತ್? ಎಸ್ ಸರ್. Submits that the council, ಯಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ? ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ. Submits that the council, Mr. Council on record, Mr. Muralidhar, mother surgery is fixed tomorrow and then seeks time, and also submits that there is an element of settlement and proposal is also given to the respondent counsel, and respondent counsel is also present and list this matter on yavat settlement ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಹೇಳಿ? 1 week. 31st 31 44.
Hmm. 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 Nene memo. Page number? Hmm. 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 Provide sufficient time for arranging necessary documents required to present before the surveyor during the course of survey. Hmm. Ah. Hmm. 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 ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು 2/11/22 ನಲ್ಲ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೇಜ್ 5 Hmm. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು 26 ಹಾ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ Hmm. Hmm. Saying that this is not a property which was allotted to them, is treated this as a public premises. Hmm. And according to them, they are enforced. If there is enforcement, public premises act has no obligation. This one of before the petition is that you have come here before a premature state. We cannot quash the notice issued by. And delegated us to the estate officer. The estate officer thereafter passed the order and passed the eviction order. That was challenged by the accused owner before the district court, and district court has certified the order that is the state are in. Therefore, my ಆ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪೀಲ್ ಇಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ 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 ಆಯ್ತು ಏನೇ ಲೆಟ್ ದಿ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ submit the report, that's all, in presence of both. Hmm. Hmm. The blue line Hmm. is actually the railway boundary. Hmm. Hmm. And the green line
It's the area of this kind of occupied, acquired in bits and pieces. Green line. Red line is the area where they are now putting up construction. As to the end, from this case, say for example, survey number 19, that red cross will be, encroachment. Survey number 19, not even ink is acquired by them, but they are on that property. Similarly, survey number 22, but for all of they are encroachment. Survey number 21/4. ಆಯ್ತು, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. Yes. ಲೆಟ್ ದರ್ ಬಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಣ. Lord, yes, morning itself I have submitted that, yes. But only thing, my lord, as your lordship rightly pointed out on the previous date of hearing, their layout formation or the layout plan, what they are relying upon is of the year 1995. Later on in the year 2001, when the notification takes place, the property belonging which was adjacent to the railway, because this was only an extension, existing railway station was there, Chikbanavara railway station, we extended our property. They did not ratify those sale deeds or the boundaries which was acquired by the railways. They the allottees continued the original sale deed of the year 1995 plan, and they started putting up construction. Then, as these lands were the railway properties, we issued the notices as after the 2022 survey being done by the ADLR and the railways, handing over of the property based on the special land acquisitions officer. That is the only aspect. If they had ratified their sale deeds and ratified or intimated the land. Now the question is, ಅವಾಗ ADLR ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ ಬೇಡ. ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, whether the property what they are claiming comes within the railway or outside the acquisition of the property. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. Let it be at the hands, the matter be pending before the answer. ಅಷ್ಟೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರೋಣ. Time frame ಮಾಡೋಣ. My lord, furthermore, your lordship, what my senior friend pointed out, one I'll just highlight it. Your lordship is pleased to take to the memo filed by me on the previous date of hearing. Along with this sketch itself. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು? ಹೌದು ಹೌದು. ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2. Ink page number 2. If your lordship is now pleased to appreciate, ಕೆಳಗಡೆ portion, if your lordship comes down, the layout plan just to suit is brought out of the land belonging to them. If this sketch is risen up, the entire sketch shifts this one. That is what was instructed by our railway surveyors to me. This is how they have made up this private survey sketch and placing it on Reliance before. ನಾನೇನು ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ರಿಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. Yes. ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೆಚ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್. That is what I just, that was my ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. Only the dispute is with regard to the area which was acquired. Based on the notification. Yes, ma'am. The council appearing for the appellant would submit that properties are acquired long back in the year 1995. Hoda 1995, and layout also formed. And council for the appellant also submit that subsequently portion of some of the survey numbers are acquired for widening of the railway line by the respondent. Yes, ma'am. And also appellant not disputes the fact that portion of some of the properties are acquired. Compensation is in also survey number 19 to the extent of 6 guntas, survey number 21/3 8 guntas, survey number 21/4 9 guntas, survey number 21/5 guntas, so 21/5 to the extent of 3 guntas, and survey number 22 to the extent of 1 acre 10 guntas. Howda? Lord,
21/3 8 guntas, not 3 guntas. 21/3 8 ಗುಂಟಾಸೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. 8 guntas. 8 ಗುಂಟಾಸ್. I heard it as, sorry. And also it is the claim of the appellant that the earlier property was acquired by the appellant, that survey number 19 was to the extent of 1 acre. And survey number 21/3 5 acres 30 guntas. And survey number 21/4 10 guntas. And survey number 22 1 acre 26 guntas. And survey number 21/5 3 guntas. And both of them not disputes the fact of acquisition of the earlier acquisition by the appellant and also the acquisition by the respondent. Now the dispute is with regard to the very claim of the appellant that railway is coming in the area of the appellant who have formed the layout after the acquisition, and counsel for the respondent would contend that they never encroached or made any attempt to encroach the property of the appellant. And when such dispute is there, and appellant also filed an application along, filed a memo along with application, filed before the competent authority of survey department to measure the property of the appellant and also the property. ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಆಯ್ತು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಸರ್ವೆ and also council brought a notice of this court that the survey department also given the notice to the Southern Railway, and Southern Railway also replied to the said notice stating that they require some time to look into the documents, and subsequently the notices are issued but respondents are not cooperated. And having taken note of the application was given as well as notice was given to the railway, and railway also sought time earlier, and it is appropriate to resolve the dispute between the appellant and respondent. It is appropriate to survey the land which the appellants have acquired and also the respondents subsequently which have acquired in the very same survey number, and demarcate the land of the appellant as well as the acquired land of the respondent in order to resolve the issue between the both parties, and hence the survey department is directed to survey the land since already there was a representation given by the appellant, and in view of observation made by this court, conduct the survey and submit the report, and both appellant and respondent be present on ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? Any day next week, I'll just intimate them to be ಅದೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ next week. ನೀವು ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇನಾ ಕೊಡಿ, ಡೇಟು 29th. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಈ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇನೆ ನಿಮ್ದು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು? This is only 5 survey numbers. On 29th at 11 AM, be present both appellant and respondent, and also the survey department also conduct the survey and submit the report on 4th of February. 4th of February. ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದು, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ರೈಲ್ವೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ an attempt is made to encroach the area by the society and also the beneficiaries of the society, earmark the same and place the report. ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇರಿಸಿದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. Application ಇಲ್ಲಿ 21/5 they only mention 3 guntas. As per our acquisition it is 4 guntas. ಯಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 3 ಗುಂಟಾ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ
ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಈ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 4ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇನ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸರ್ವೆ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಬೇಡ. ಸರ್ವೆ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ portion of the railway, and if any such encroachment either by the appellant or by the respondent, mark the same in the report and submit the report. Yes. ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ರಿ, 19 ಅಲ್ಲಿ 6 ಗುಂಟಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಹೌದು. 18 ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ನೇನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು. ಆಯ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಸೇಮ್, ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 4th. ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 4th of February ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So that ADLR will be directed. ADLR. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ. ADR is directed to conduct the ceremony. The appellant counsel is directed to communicate this order to the ADLR forthwith. ನೀವು ನಾಳೆನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. 47 ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪಿ. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು? ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? 58ರಲ್ಲಿ 58 ಇರೋದ? ಯಾರು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು? ನೀನಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಳಪ್ಪ. 20,000 ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ದಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಹಸ್ ಪೇಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹20,000 ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಇವ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಡಮ್. ಜಯಂತಿ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ವ ಅವರು? ನೋಡಪ್ಪ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 38,000 ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? 63? ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 85 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. 85,000 ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. 50,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 1,35,215 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಂಗಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 170 ಕೋಟಿಗೂ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ ನೀನು. 85 ರಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. 85,125 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಈಗ 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 50. ಉಳಿದಿರೋದು ಬರೀ 39,750 ರೂಪಾಯಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರದ್ದಿದೆ, ಅದ್ ಸಪರೇಟಾ? 39,000 ಏನೋ ಉಳಿಯುತ್ತಂತೆ. ನೋಡ್ಕೊಬಾರಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅವ್ರೇನೋ 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇದು ಬಾಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ. 3 ವಾರ ಕೊಡೋಣ.
ಆಯ್ತು. The petitioner counsel also seeks time to seeks 1 month time to make the balance payment and hence list this matter on 17 to 17 to 1 month ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? 17 to ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಡೇಟ್? 21 ಅಲ್ವಾ? 22, 23. 24 to ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ಗೆ ಏನೋ ಕಿಮೋದೇನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರು ಇದಾರಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬಿಡಿ ಆಮ್ಯಾಟ್ 78 ಅವರು BN ಶೆಟ್ಟಿ 78 ಅಲ್ವಾ? 78 ಹೇಳಿದೇನು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ 78. ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದು? Revision number 4.488. Commission was number 498 and 506. Applied for partly allowed and committed only for 598. 498 ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಳಿ ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು? ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್? ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟಾ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್? ಪಾರ್ವತಮ್ಮ is a mother of complainant. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ is mother of complainant and PW4 ಮಂಜುನಾಥ್ PW6 Praveen PW7 Ahira eye witnesses. It is virtually wrong order. Because there is the admitted fact that they are not the eyewitnesses. They themselves have given the statement that ನಾವು ಬರ್ತಾ ಯಾರು ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ and our own complainant herself says ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. All these things are not considered in the report. PWT have all reported question of the complainant. PW9 Nikita and PW10 Akshita are the daughters of the internet and accused. These two daughters are not the charge sheet witnesses. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They are given the statement. On these statements only the case was convicted. First we kindly see the eyewitnesses statement. Whether you will first I will read the complainant's statement. Complaint statement evidence body. Evidence of PW1 Yes ma'am. Para 5 I will read it. Exhibits ಇದು PW1 ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ PW10 ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ PW1 ಕಸ್ತೂರಿ. Yes ma'am. Para 5 class examination. 5/4/2021 ಸುಮಾರು 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಸು 10:30ಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿವಸ 1:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಆರೋಪಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪರ್ವೀನ್ ಅವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಇತರರು ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನನಗೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಗೋಡೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಡೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಇಂಜುರೀಸ್, ನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಗಾಯ ಯಾವುದು ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಾ 6(5) ಪ್ಯಾರಾ 6 ಗಲಾಟೆದಿಂದ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಘಟನೆ ದಿನದಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ರಾತ್ರಿ 10:30ವರೆಗೂ 11:30ವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗಲಾಟೆಯಾದ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆಯಾದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಲಾಟೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಗಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಲಾಟೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ತದನಂತರ ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಬರೆಸಿದಾಗ 12:36 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. PW1 ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ಯಾರಾ 7. ನನ್ನ ಗಂಡ ದಿನಾಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. 91 ಕೂಡ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಆರೋಪಿಯ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಯ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಆರೋಪಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 90ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾವ ನಾನು ನೀಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಮಂಜುನಾಥ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಹಿರ ನನ್ನ ಕೇರಿಯರನ್ನು ನನ್ನ ಕೇರಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥನು ಗಲಾಟೆಯಾದ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನೆರೆಕೇರಿಯವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Then my lord, I witness Manjunath's statement, what he stated. Manjunath is PW 4. Cross examination. ಕಸ್ತೂರಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಯಾವ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಡೆದಾರ ವಾಸದ ಮನೆಯಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಗಲಾಟೆಯಾದ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ತೂರಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮನೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೈಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನೋಡಿರ್ತೇನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು 3 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಂತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೇನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಬರೆಯಲು ಎಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ. ಅವರು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆರೋಪಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. One evidence. Another evidence also says, my lord, I was not there. I came to there and after the incident. Then you are going to see PW2, our mother.
Cross examination. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದ ಗಲಾಟೆ ದಿನಾಂಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಲಾಟೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗಲಾಟೆಯಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆ ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಲು ಹೋದೆ. ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಗರದ SN ನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹ ಆರೋಪಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ 7ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆರೋಪಿ ಹಣವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಗಲಾಟೆಯ ದಿನದಂದು ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆಯ ಸಹ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆರೋಪಿ ಆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಹಿರಾ ಎನ್ನುವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 4 days ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಳ್ಸ್ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ತರಿಸಿಲ್ಲ, ಇಂಜುರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. All is a false statement, my lord. The courts have believed this and instead she is also ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಗಲಾಟೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗಲಾಟೆಯ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಪಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಿಡಿಸುವುದು, ಬೈಯುವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. Then Dr. another witness is also number 3, he is a hardware. ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಪಂಚನಾಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಾನು ಓದಿ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚೆಕ್ ಬಂದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು ಪಾಟಿ ಸವಾಲು. ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು. ಆರೋಗ್ಯ ಪರ ವಕೀಲರು ನಾನು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Then you last time said most important is IO. What the IO is said, last time I see the IO statement. PW8. What is our last time? The entire thing is cooked up case against the petition. The mother himself says that
ಅವ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಇದ್ದು ಗಂಡನ ಇದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆ ಗಲಾಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದೂರು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. 15 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ದರ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗಲಾಟೆಯಾದ ಪೂರ್ವದ 15 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿದ ಮನೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತಾಯಿಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲೋ, ಮಾಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲೋ, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಹಾಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿ ಮನೆ. ನಾನು ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಂಚನಾಮ ಬರವಣಿಗೆ ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಕೇವಲ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆತನನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. This supplement then mega. Last will clearly see the judgment. Para 22. Judgment of the appellate court. Yes. Section 498 next paragraph. Husband as relative or husband of a woman subject to her cruelty. Explanation I will give. For the purpose of this section, cruelty means any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive a woman to commit suicide or to cause grievous injury or damages to limbs or health, whether mentally or physically, of the woman, or there are two demand of paragraph. This is cruelty. The first form of thing is grievous injury. Grievous injury complaint injury ಬಗ್ಗೆ injury ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಬದುರು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಒಡೆತ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ. Subsequent she herself said ನನಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು. Except this the grievous injury ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, counsel. Yes, my lords, before my lords, this matter was listed before my lord on the last occasion. My lords, earlier to that it was listed before quotal number 22. There my lords has directed that the husband should pay rupees 1 lakh to the complainant so that the order of conviction for the offence punishable under section 498A will be quashed. When the matter was listed before my lord on the last occasion, it was my lords, it was also argued and my lord director ಯಾವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು. And in turn my lord the complainant said, my lord, there is a house, my lord, joint house purchased by husband, my lords, and the complainant, both of them jointly purchased. Out of the ಜಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Sales deed is not produced here, but case the complainant is before the court. She says it was purchased jointly in the name of husband and wife. Now the complainant says Purchase ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇದೆಯಾ? ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮೈ ಫಾದರ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಇದೆ. So now the complainant says, ಈ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಮನೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ನನಗೆ 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ, so that I will give up my this judgment. That is the grievance. Now my lords, if the husband agrees to give the my lords out ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈಗ half of the share, my lords, as of now she is entitled for half of share in that. His husband is giving only half of the share in that property. He is not giving in its entirety. That is the my lords demand of the complainant. ಈಗ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೊಂಚೂರು ಅವಕಾಶ. ಬೀಗ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಮರಿ ಮೊನ್ನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ರೀ, ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬರೋದ್ ಬೇಡವಾ? ಸರಿ, ಎಷ್ಟ್ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ? 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹರ್ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ 2 ಪೋರ್ಷನ್ ನಂದ ಅರ್ಧ ನಿಂದ ಅರ್ಧ ಇದೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ, ಅರ್ಧ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಅರ್ಧ ನೀನ್ ತಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ, ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದಾಜು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಇಬ್ರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಧ. I am always my lords, I am entitled for half share. That is not in dispute. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷ. ಈಗ 498 ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಈಗ? ಮಕ್ಕಳ ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗತ್ತಂಗ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ. ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತಾ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಲಾಯರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ ಮನೆ ಏನಾರು ಈಗ ಏನ್ ಮನೆ ಊರಿಗೊಂದು ಮನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ವಾಸವಾಗಿರೋ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದಾರ ನಿಮ್ಮ ಇವರು? ಅದೇ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಇದಾರ? ತಂದೆ ತಾಯಿದ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆ. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು? ಸಾಗರ. ಅದ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಮಕ್ಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 2-3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳಮ್ಮ? 3 ಜನ. ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇವಳಿಗೆ 9 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಳಿಗೆ 5.5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಏಜ್? ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ 29 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಗಳಿಗೆ? ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುದು ಓದ್ಸಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಜಗಳ ಹುಡ್ಕ ಬರೋದು ಹೊಡಿಯೋದು ಬೇರೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ದಿನ ಹೊಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟಲ್ ಹೇಳಿದಿರಮ್ಮ, ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಚೀಫ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರು. ಚೀಫ್ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ, ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಡಿಸೈಡ್. ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಗ್ಲಾ? ನೀವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಾರ? ನೀವ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೋರು ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಮತ್ ನೀವ್ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇಬ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, ಹರ್ಡಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವೇನಿದೆ ತಗೊಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ನವಿಕಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗಿರೋ ಈಗ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. whether she also contributed for the purchase of the property? But ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮೊದ್ಲೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಈಗ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು? ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ನಮ್ದೇ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇವರು ಜಾಗನ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗ ಯಾರಿಗ್ ಸೇರಿದ್ದಮ್ಮ? ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಗಂಡನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಮ್ಮ. ಆ ಜಾಗ ಮೂಲತಃ ಯಾರಿಗ್ ಸೇರಿತ್ತು ಆ ಜಾಗ? ಮೂಲತಃ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಜಾಗನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಜಾಗನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವೇನಾ? ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ. ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದು 10 days ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಓ ನೀವ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರೋದು? ಆಯ್ತು, ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. 4 weeks ಬೇಡ, 2 weeks ಆಗಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಇರೋದು ನಿಮ್ ಡೇಟ್? 1st of February ನಾ? ಹಾ, 3rd week ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, February 3rd week. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 19th of February. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ 4 weeks ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 23 ರೀ. 19th ಅಂದ್ರೆ 4 weeks ಆಗೋದು, 2 ದಿವಸ ಶಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ 19th February. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವೇನೇ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಇವ್ರು ಅದೇನ್ ತರ್ತಾರ ತಗೋಬರ್ಲಿ. ಹಾ, 73 ಅಲಿಮಾಮಿ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ? ಹಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ 73. ಹ್ಮ್, 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 ಹ್ಮ್.
1 year ಕೊಟ್ಟಾರ 304 ಹೇಗೆ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Confirm. ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ Yes. ಆಯ್ತು. ಹ್ಮ್ 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 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಬಳಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಹೊಸಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗತ ಗೌಡರನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಸಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಎಡಬದಿಗೆ ಬಂದು ಗೇಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸುಮಾರು 15 ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ತರ ಇರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಿಂಬದಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಗ ವಾಹನ ಮಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಂಡುಪೇಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೂ ನನಗೂ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೀಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಗೇಟ್ನಿಂದ 30 ಅಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಾಹನವು ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತೀರಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈಕನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತವು ಕಾರ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. These are only eyewitnesses. In the prosecution examination, we had witnessed the accident. Prosecution has stated that clearly. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಾಹನವು ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತೀರಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And then days of having taken his father to Mysore hospital. Who took the injured? Who took the injured? The complainant takes injured first. ರಸ್ತೆ ಎಡಬದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಂದೂರು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. PW1 ಅವರು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. PW3 not witness for seizure of motorcycle. He states of and next to the PW4 witness for seizure of motorcycle in last time. PW5 PSI CPA who takes up other investigation from CW15 and concludes the investigation. But ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಲಿ ಆಗಿದ್ದು? 8:15. Complaint was at 3:02 na?
ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. PW5. ಅದೇ ಐವೋ. One of the items. He has drawn spot nozzle, seizure nozzle. Spot sketch, statement of PW 9, 10, 13, and 14. Fine. Since rest of the investigation. Circle inspector. Police of motorcycle. Collected PM reporter. Motorcycle belongs to whom, madam? Accused. Received complaint, registered FIR. So 3 of them have completed the investigation. One is not very. Has clearly come that ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಾಹನ ತಿರುಗಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಪಘಾತದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಉಪಕರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೃತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Therefore, he is the eyewitness. ಮೃತ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಾಹನವು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಚೀರಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಪಘಾತದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅದು only it can be reduced to 6 months, that's all. 1 year ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. It's an accident. Sketch ನೋಡಿದೀರಾ? ಎದುರುಗಡೆ opposite. Not in the road. Not in the road, madam. Sketch ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೇನೆ sketch ನೋಡೇ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ. ಹಂಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಮರ ತೋರ್ಸಿರೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿ. ಅದು 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್. Exhibit P6.
ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪಾಟ್. ಹೌದು. ಫುಟ್ಪಾತ್ ರಸ್ತೆ. ಹೌದು. ಫುಟ್ಪಾತ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಚಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ. Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state. This revision petition is filed against the conviction for the offense punishable under section 304A na ondena atho 279. 279, 304A and also 184. ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 6 months ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ 304A ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 6 months ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್. For the ಇದು offense on section 279 and impose the sentence of 6 months and also fine of rupees 1000 and also the 1 year for the offense on section 304A and fine of rupees 8000 and ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎರಡೇ and acquitted for other offences. And the same is confirmed in the appeal, criminal appeal number 15 of 2014. Being agreed by the order of the conviction and confirmation, the present revision petition is filed. The counsel appearing for the revision petitioner merely contend that both the courts below completely erred in believing evidence of complainant and discarding the evidence of ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪಿಟಿಷನರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪಿಟಿಷನರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. The counsel also vehemently contend during the course of argument that the trial court and appellate court relied upon the evidence of PW1. And PW evidence is very clear that he was not an eyewitness. He came to know about the accident only after hearing the accident. After hearing the screaming sound. Screaming sound. And hence he cannot be termed as eyewitness. And also he did not see the vehicle. And accident was also occurred on the edge of the road. And also bike was lying there. On the edge of the tar road in a mud area. And hence the relying upon the evidence of PW1 as an eyewitness cannot be accepted. The counsel also contend that PW2 is the son of the victim and he is not an eyewitness, and here's the evidence, and PW3 is also major witness, and other witnesses are PW 5, 6, 7 are eyewitness, are the investigating officers. Both the courts fail to appreciate the answer elicited from the mouth of PW1. The counsel also contend that the incident was taken place yavaga on in the year 2010, that is on 3/2/2010, and sentence imposed is also exorbitant and not commensurate with the gravity of the offense, and also incident was taken place in the night. And hence this court has to exercise the revisional jurisdiction. For contrary, the counsel appearing to the state would contend that even though eyewitness is only PW1 and his evidence is credible and he was along with the deceased at the time of the accident and he only shifted the injured to the hospital, and hence his evidence cannot be disbelieved. And both the courts rightly appreciated the evidence available on record and not the number of witnesses, and court has to take note of quality of the evidence available on record.
No doubt the other witnesses are not eyewitnesses and only the major witness and also the PW2 is the son of the victim and other witnesses are investigating officers. And court also to take note of exhibit P6 sketch, which clearly disclosed that the accident was occurred on the edge of the road. And the same is also spoken by the PW1 and hence evidence of PW1 cannot be discredited. Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing to the respondent and also taking into the material on record, they find that would arise for the consideration of this court are whether both the courts have committed an error in convicting and sentencing and confirming the same, whether it requires interference of this court. What order? Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent and the scope of revision is very limited and court has to take note of only its legality and correctness of the order. Having considered the scope and ambit of the revision is concerned, no doubt the witness PW1 is the only eyewitness to the incident and he categorically deposed with regard to how an accident was occurred and he was on the left side of the victim at the time of the accident and also no doubt the counsel appearing for the petitioner brought to notice of this court the answer elicited from him that he noticed immediately the screaming sound of the victim and took the injured to the hospital. It is important to note that in his chief evidence, he categorically says that after alighting from the bus, they were moving towards their village and at that time, motorcyclist came and hit. He was along with the deceased. In the cross-examination of PW1, no doubt as contended by the counsel appearing for the petitioner, he says that he heard the screaming sound and immediately he came to know about the accident. But also he says that he was on the left side of the deceased at the time of the accident. But he did not notice any other vehicle. But also he did not overturn and see the bike. But he categorically says that accident was occurred on the left side of the road. And sketch which is placed before the court has exhibit P6 also clearly depicts the place of the accident. And apart from that, he also categorically states that motorcycle was lying also on the left side of the road. That is in the mud road, which is beside the tar road. And when such answer was given, and court also cannot expect the mathematical niceties when the incident was witnessed by the eyewitness, and the fact that he was an eyewitness and also he shifted the injured to the hospital is also not in dispute, and nothing is illustrated that he was not at the spot at the time of the accident. And when such being the case, the very contention of the counsel appearing for the petitioner that his evidence cannot be believed, cannot be accepted. And apart from that, other witnesses are not the eyewitnesses, and court has to take note of the quality of evidence available on record and not number of witnesses. And the fact that he was along with the deceased at the time of the incident and on the very same day, the injured succumbed to the injuries, even though he was shifted to the higher center on the same day. And when such being the case, I do not find any error committed by the trial court as well as the appellate court in appreciating the evidence. However, taking into note of the offences which have been invoked, and offence under section 279 merges with the offence under section 304A when the incident converts for the death of a victim. And trial court committed an error in convicting the accused for the offence punishment under section 279 also. When the higher offence is invoked for the offence punishment under section 304A. Having taken note of the material on record and also the incident was taken place in 2010. And the trial court convicted and sentenced him for a period of 1 year. And the same can be reduced to 6 months. And minimum sentence must be 6 months in a case of 304A. And hence the same is reduced. And having taken note of the material on record also, when the incident was taken place 14.5 years, it is appropriate to reduce the same
to 6 months. And hence it requires interference of this court in part exercising the revisional jurisdiction. And hence I answered the point partly affirmative. In view of the discussions made by Pasiparangoda, appeal revision petition is allowed in part. The impugned conviction and sentence for the offence punishable section 279 is set aside, and the conviction for the offence punishable section 304 is upheld and confirmed. However, the sentence is reduced to 6 months instead of 1 year. 74. My lords, I beg to appear for the petitioner in this matter, my lords. Yes. My lords, I seek for 2 to 4 days time, my lords. Why council 2016 matter? Please, my lords. My lords, I need to place some material on record, my lord. The entire. ನೀವೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ Please, ಇರುತ್ತೆ. my lords, my submission is. Revision scope is only to examine legality and its correctness, that's all. My lords, true, my lords, but my respectful submission is this, my lords. In Offense the is end, 138. please, my lords. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದಾರೇನ್ರಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ, ರಿವಿಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು. Please, my lords, one 3 to 4 days time ಕೊಟ್ರೆ, my lords. My respectful submission is this, sir. I have contended before the court that I have paid 1,67,000 to the husband of the complainant who is no more, and 5,25,000 to the daughter of the complainant. Our acknowledgement ಕೊಡ್ತಾರೆ, signatures na dispute. So school records, my lords, I have secured it. Petitioner counsel seeks 4 days time, and hence this matter on 31st. Great. And if respondent counsel doesn't appear in the next date of hearing, matter will be heard in his absence. Great. 75. Nanjunda Gowda, MR and V. Vinod Reddy. 2 lakhs. ಚೆಕ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 2009. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ? ಫೋರ್ಟೀನ್. 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ವಿಟೆಡ್. ಓ, ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಡಿ ನೋಡಿ. ಓ, ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ, ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಗಿದ್ಯಾ? ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? On critical evidence of PW 1 and 2 in their evidence have clearly spoken with regard to selling of potatoes to the accused. They have also spoken with regard to issue of check of ₹2,000 by the accused to the complainant, which is produced as exhibit P1. The complainant has also produced the endorsement given by the bank, so and so, and the office of the legal notice issued by the complainant to the accused on 2/7 is produced as exhibit P5. The postal receipt of exhibit P6 is 27/7/2009, and the address mentioned in the postal receipt is to Kiran Totanapalya. RPD has been returned and served with Shara addressee absent for 7 days. Ali 7 days ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮವನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. PW4, who is the postman, has clearly stated that intimation of the notice was lifted in the address. Even though he accused us contended that he is not residing in the address mentioned in the notice, he has clearly admitted the voters list at exhibit P10, which of the Totapalya, ward number 24. This document clearly goes to infer that the accused is residing at Totapalya address. Moreover, the accused has appeared before the court and also before the court in criminal appeal under the same address, which clearly goes to show that notice was sent to the correct address of the accused. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಏನದು?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮ್ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P10. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಟೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಐದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. DW2 ನಿಮ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏಡ್ಸಿರೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಚೆಕ್ ನ ಯಾರು ಬರ್ದ್ರಿನ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. You have the judgments of the apex court. Once you gives the blank check also, that itself is enough. ಅವನ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಜಡೇರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ರಸೀದಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ರಸೀಟು ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ನೀಡಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ತೊಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯದ ವಿಳಾಸವೇ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ಇರುವ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೋಮಪ್ಪ ಎಂದರೆ ನೀವ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೌದು ನಾನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಶಾನ ಪಿ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ತರಲಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದನ್ನು ನೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 70ರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಸರಿ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 70ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. DW1 ಫಸ್ಟ್ DW2 ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ DW1 ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂಬರಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಟೋವನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ, 2008 ಜರದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ಕರೆಸಿದ ದಿನವೇ ನೀವು 6 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬೆಲೆ 59,000 ಆಗಿದ್ದ 6 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ 6 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ 10 ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 6 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಉಳಿದ 4 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಟೋವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನನಗೆ 5 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಅವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಚೆಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಆಟೋವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 5 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದ 1 ಚೆಕ್ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಆರೋಪಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರಿಂದ 16 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿಶಾನ ಬಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಹೌದೇ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ನಿಮ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹತ್ರ? ನೀವೇ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಿಶಾನ P1 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಹೌದಾ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ 5 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಹರಿದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಮನೆ ತೋಟಲ್ಪಾಳ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಮನೆ ತೋಟಲ್ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಆಟೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮನೆ ಅದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ತೋಟಲಪಾಳ್ಯದ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ನನ್ನದು ಸ್ವಂತ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಮಗಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಮನೆ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಗೆ ಚೆಕ್ ಬಂದು 7 ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಶಂಕರಪುರ ಅವರ ಮನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಸುಮಾರು ವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆಟೋವನ್ನು ನಾನು ಕೋಲಾರದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 2000 ಆರೋಪಿಗೆ ನಾನು ಸರಿ ಆಟೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಟೋದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. 6 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರೋಪಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ 60,000 ರೂಗಳನ್ನು 6 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಚೆಕ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
ಚೆಕ್ಗಳು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಚೆಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಆಟೋ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ಗಳು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ ಇರುವ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರ್ಟಿಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಗೆ T3 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ತೋರ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸಿ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು T3 ಮಾಡಿ. ಮೂಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಪು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ನೋಟಿಸ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಂಗ್ ಕೈಗಿಟ್ಟು PW ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗಿಟ್ಟು PW ಎಂಟು ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆ ದಿನ ಗೈರಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ವಿಲಾಸದಾರರು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗೈರಾಜರಾಗಿದ್ದು ನಮೂದಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ UCCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. UCC ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ವಿಳಾಸ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. PW3 ನಾ? PW4 ಅಲ್ಲ, ಗೈಜುರಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SSS ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. APM ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ವಿಳಾಸದಾರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ವಿಳಾಸದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರೋ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಯವರು ವಿಳಾಸದಾರರು ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಎಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಈ ವಿಳಾಸದಾರ ಖುದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಹಾಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವ್ರು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನೀವು ವಿಳಾಸದಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಬೇರೆಯವರು ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. Or the petitioner counsel. This petition is filed challenging the concurrent finding of conviction and sentence for the offence punishable section 138 of NI Act. The case of the factual matters of the case of the complainant is that in the first week of February 2009, the accused, who is well known to the complainant and purchased the potato of 500 bags at the rate of 400 rupees per bag, which includes the potato of 150 bags of one Chandrasekhara, son of Krishnappa, Sante Maidana, Mulbagal town, and 150 bags belongs to M. Krishnappa, son of Munivenkatappa of Asali Atikunte, at the assurance of the complainant and through him, which worth of rupees 2 lakh on credit basis, and agreeing to pay the amount on or before 23/2009. And for the security, he has given a check for the said amount dated 23/2009. On demand, the complainant demanded for the money and to get back the check issued by the accused, further he prayed for some time. Upon trust and hope, the complainant waited till 23/7/2009
He met the accused and demanded for the amount when the accused failed to pay the amount, made the complainant to present the said check. And on presentation of the said check was returned with an endorsement memorandum of checks unpaid with the shara that funds insufficient. He has issued the legal notice through RPD as well as COP. And legal notice sent by RPD was returned. And he has received the notice sent through UCP. And the register post was returned only with an endorsement that he was absent on all 7 days. And hence filed the complaint and come trial court taken the cognizance and proceeded to record the evidence, and complainant has been examined as PW1 and also examined 2 witnesses, PW2 and 3. And also marked the document exhibit P129. On the other hand, accused was subjected to 313 statement. ಇನ್ನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದಿರ ಅದನ್ನ? And also accused has been examined as PW1, DW1, and also examined 1 witness as DW2 and got marked document exhibit D1 to 3. The trial court, having considered both oral and documentary evidence, comes to the conclusion that notice sent through RPD was returned with an endorsement. He was absent on 7 days. And also PW4 postman was also examined. In order to show that he went to the house of the petitioner and he was absent. And apart from that, even voter list was also confronted to the witness, and the same was marked through the DW1 as exhibit P10, which discloses the very same address for which the notice was given. Though he claims that he was not residing in the said address, but living in a rented premises, no such document of having made the payment of rent also, nothing is placed on record. And apart from that, the trial court also taken note of General Clauses Act 1897 and also taken note of presumption that when the notice was sent through RPD as well as UCP and UCP was served, and comes to the conclusion that when he categorically admits that all the family members are casting their vote in respect of the very same address which discloses in exhibit P10, comes to the conclusion that notice was served and he did not give any reply and also not rebutted the evidence of complainant by placing any preponderance of probabilities, though he contend that the check was given in favor of DW2 and the same was not given in favor of the complainant, and the same is not substantiated, though he examined the DW2 and convicted the petitioner. Being agreed by the said order, an appeal is filed before the appellate court, and appellate court also on reappreciation of both oral and documentary evidence comes to the conclusion that the accused has failed to rebut the initial presumption under section 118A and 139 of Negotiable Instrument Act, and the evidence on record suffice to hold that check exhibit P1 indeed issued by the accused in favor of the complainant towards discharge of legally recoverable debt, and also taken note of the judgment of the apex court in a case of K. Bhaskaran versus Shankaran, reported in 1999, 7 Supreme Court cases, and having considered this judgment also, legal notice issued by the complainant to the accused has been returned with the shara, the addressee absent continuously for 7 days. And also taken note of the General Clauses Act which was relied upon by the trial court. Once he admits the address in terms of exhibit P10, though denies the address mentioned in the legal notice, but
not accepted the contention of the petitioner and confirmed the judgment of the trial court. Being agreed by the said order, the counsel appearing to the petitioner would immediately contend that the trial court fails to consider the evidence of DW1 and DW2, and particularly the evidence of DW2, who purchased the auto rickshaw and having issued 6 checks, and out of that 5 checks were given and 1 check was not returned, and says that it was misplaced and the same has been misused. The counsel also vehemently contend that in spite of document exhibit D3 is placed before the court RTC and the same belongs to the state, though he claims that he was growing potato in serial number 35. And the same is not in his name. And with regard to the source also not been considered by the trial court. Having heard the petitioner counsel and counsel for the respondent is absent, and in his absence only matter was taken up for consideration, and having considered the grounds urged in the revision petition and also the contention of the revision petition of counsel, the point that would arise for the consideration of this court, whether the trial court committed an error, both the courts have committed an error in convicting and confirming that, and whether both the order suffers from its legality and its correctness to exercise the revisional jurisdiction. What order? Having heard the revision petitioner counsel and also the contention of the counsel appearing for the petitioner, and also relies upon the evidence, particularly evidence of DW2. And he says that the accused had purchased auto from him in 2008, and he gave 6 checks. And he returned the said auto rickshaw on the ground that he could not sell the same. And he gave back the 5 checks, but he could not return the another check, and the same was misplaced. And the said check issued in favor of the Srinivas was misused by this complainant. The counsel appearing to the petitioner not disputes the fact that issuance of check, but only contention was taken that the check was given in favor of Srinivasa. And though examined the Srinivasa as PW2, and with regard to the transaction between the complainant and accused, nothing is elicited from the mouth of the PW1. The very case of the PW1 that he sold potato to the accused, and in turn he gave the check, and the check was returned and the same was not honored. The main contention of the counsel appearing for the petitioner also that no notice was served. But the fact that complainant examined the PW4 postman who went to the address of the accused for 7 days, and he returned the same with an endorsement that he was absent for 7 days. And though answer is illustrated that intimation was not delivered to the family members, but he categorically says that when he went to the house of the accused, some persons were there, and this petitioner was not there in the house. It is also important to note that notice was sent to the same address through certificate of posting also, and the same was not returned. And apart from that, when the address is disputed by the petitioner, he was confronted with document exhibit P10 voter list, and he categorically admits that
his name and his family members' name is shown in the very same address. And he used to cast the vote in respect of the very same address. And photo of the accused was also confronted in terms of exhibit P10A, and he also admits the same. When such being the case, trial court also rightly invoked the General Clauses Act. And apart from that, the material available on record before the court, though he has examined himself as DW1 and also the DW2, and the very theory of that he gave the check in favor of the Srinivas is not substantiated, and categorically admits that even having purchased the auto rickshaw, no name of the petitioner is changed after purchasing the same. And even DW2 also admits that he also did not get the vehicle transferred in his name. Only contention that he has not given the check to the complainant and he gave the check only to Srinivasa. And with regard to the misplacing of check also, the said Srinivasa has not given any complaint, and also misusing of the said check at any point of time. And hence only it is a self-styled evidence before the court by examining himself as DW1 and also examining the DW2, and evidence of DW1 and 2 also not the preponderance of probabilities to accept the case of the petitioner. In the absence of any plausible evidence before the court with regard to his defense is concerned, and the said contention of the counsel cannot be accepted. The counsel also appearing for the revision petitioner contend that exhibit T3 is the RTC, and the same stands in the name of the state and not in the name of the complainant, though he deposes that he was growing the potato in the said survey number. And RTC standing in the name of state cannot be a ground who comes to a conclusion that the petitioner was not growing any potato. And his case is very clear that he sold the potato bags in favor of the accused, and in turn he gave the check. And also not explained under what circumstances check had been to the custody of the complainant. And it is now also not the case of the DW2 that he gave the check in favor of the complainant, and only his case is that check was misplaced and he could not return the subject matter of the check, but no any action was taken in order to substantiate the same. And when such being the case, I do not find any error in the part of the trial court as well as the appellate court in appreciating the evidence. And court has to take note of if any perversity in giving finding only exercise revision jurisdiction, unless the same is suffered from any its legality and correctness of the judgment, and no such legality and its correctness is found that both courts have committed an error, and hence no ground is followed. And hence I answered the point as negative. In view of the discussions made above, I pass the following order. Revision petition is dismissed. 76. Gaurav, yes. Gaurav, yes, SPP. ಹೇಳ್ರಿ ಏನು ಪಿಟಿಷನರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು? 2017 ಇಸ್ವಿ ಕೇಸು ಈಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ 2 days ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 2017 ಯಾವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಮನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ 13/1 Offense under section 279 and 300. Offense under section 279 and 304. 279, 304. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈನ್? ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ?
6 months ಮೇಲೆ. 6 months ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ದನೆ ಏನ್ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ನೀವು? NOC ಬರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 23 ನಲ್ಲಿ. Overall appreciation of evidence of prosecution witness is seen that PW1 Ravi, PW2 Chandra and PW10 Venkatesh are the eyewitnesses. And injured in the accident, they have deposed that they have sustained injuries in the accident. They have all deposed consistently that accident was took place. When the accused was parked his tractor on the road. PW1 and 3 are not cross-examined by the learned counsel for the accused. And their evidence remained unchallenged. Though the PW1 and PW3 have turned hostile, but their evidence cannot be totally rejected. Since incriminating evidence about the parking of the tractor in the road and that no signal was put to caution the vehicle moving on the road has not been denied. Moreover, the owner of the tractor, PW6, has given clear evidence that accused was driving in the said tractor at the time of accident. Thus, the evidence of these witnesses clearly establishes that the accused was parked his tractor on the road without putting any signals to caution the other moving vehicles on the road. This itself indicates that the rashness and negligence on the part of the accused. If at all the tractor was punctured, even then also the accused ought to have moved the tractor beyond the road and ought to have parked it on the Kacha road. It appears that no such efforts are made by the accused and no any such precautions have been taken. He has not explained as to why he has not taken any precaution. Even in the statement of accused recorded under 313 of CRPC, even the defense taken up by the accused is one of the total denial. But it was incumbent upon the accused to explain why the tractor was kept on the road unattended. Then Bekri. Reasons in Bekri. Tractor was parked in middle of, tractor was parked in middle of the road. Tractor was parked in the middle of the road. Middle of the road. Tractor was parked in the middle of the road. Middle of the road. Oh, please. Sketch ಇದೆಯಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಇದೆ. ನೋಡಿ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಬಂತಣ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ. Prosecution by present constitutional ordinances has proved that the inspector has put a negligent act of circumstances case with regard to resulting in accident and further considering. Canter vehicle is concerned PW1 injured PW1 and 2 a person. Perusal of the evidence and record disclosed that exhibit P7 postmortem report P8 one certificate and T10 and so injured persons were marked. With consent of the defense, the contents of the P7 postmortem reports also contents of injured witnesses spoke about the parking of vehicle without any signal and not taken any precaution also. Sari real parking area na parking area nande. Not punctured nodi, report nodi, IAP report nodi. IAP report, no mechanical defect has been made in the vehicles involved in the accident. Para 3 alli ide nodi, page number 19 alli. Niven defense tagotiri, a defense ige enu illa alli. On the left side of the road without taking any precautions and without giving any indication. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ. ಪಾರ್ಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ರಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P9 ನೋಡ್ ಟೂ ಡೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಓದಿದ್ದು. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪೇನ್.
I don't want to confirm the order without looking into the material. I look into the material and I will pass an order, that's all. ಸರಿಯಾದ ಲಾಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ನಂಬಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಯ್ತಾ? ನೀವುಗಳು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಫೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 7-8 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತೋಳಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿರೋದು ನೀವು ವಕಾಲತ್? ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾವಾಗ್ರಿ ನೀವು? Learned counsel for the revision petitioner praise time. At the request, re-list on 18/12. ಯಾವಾಗ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಯಲ್ಲಿ. Sum of rupees 10,000 is paid by the revision petitioner to the state towards the balance bond amount. ಇದ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಕಾಲತ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಗೌರವ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗೌರವ್ ತಾನೇ ನೀವು? ಗೌರವ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ. ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 months. ನವೆಂಬರ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜನವರಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state. The present revision petition is filed against the conviction. Order passed by the conviction and sentence passed by the trial court for the offence punishment from 337, 338 and 304A of IPC. Sentenced to undergo for a period of 6 months. 304A minimum says 6 months. ಏನಂತ? And to pay a fine of rupees 10,000 for the offence punishment from 304A of IPC. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಏನಂತ? ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಅದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ if due diligence is taken, in spite of it accident was taken, he could not able to control the vehicle ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಸೋಗಿರೋದು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ನಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಲ್ಸಿದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದೀರ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್. ಏನು 2 days ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಪೇನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ನೋಡು, this matter Saturday heard in part, this matter on Friday, Saturday 25/1. 27 MB Raika. To pay balance bond amount ಅಂತಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ. MB Raika, NOC not obtained. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು? 4:30 ನೋ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡಿ. ಏನ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನ್ರಿ? ಪೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬರ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಪರ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಏನೇನೋ ಇದೆ. 279, 337, 338, 304 F. 304. 6 months, my lords, confirmed in the appeal.
Sum of rupees 10,000 is paid by the revision petitioner to the state towards bond amount. Revision petitioner is present before the court. Learned counsel for the revision petitioner prays time to address the arguments and to pay balance amount ಅಂತೇನೋ ಇದೆ. ಬರ್ತಾರಂತ? ಆಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಓವರ್. 78 ಆಯ್ತು, 79. 79. ಮಂಜುನಾಥ್. I am for petitioner, my lord, in this case. ಎಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? Offense is 32, 34 and Excise Act and 272 of IPC 273. my lord. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಾ? Excise Act. That the petitioner convicted for rigorous imprisonment for 1 year 1 year. for 32, section 34. 32 of Excise Act. ಆಯ್ತು, 1 year ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 year ಆಮೇಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ 1 month. 1 month. 5,500, 10,000 fine. ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ? Allegation that, my lord, the petitioner had stored illicit liquor of 10 liter, my lord. Stated in the complaint that on 6/10/2020. PW1, that the accused has unlawfully manufactured and possessed the illicit liquor. Immediately the complainant along with the staff and Punch went to the house of the accused and they arrested the accused and thereafter they searched on the eastern side of the house wherein they have found out 10 liters of illicit liquor, 5 posts of pole, pots of pole, 2 steel vessels and 5 kg of raw materials to manufacture the illicit liquor. Tell evidence ಏನಿದೆ? Evidence, PW1 is the, so is the riding witness, my lord. Yes. So is a head constable. So 2 and 3 are the Pancha witnesses. They did not support the case, my lord. The PW4, who is the investigation officer who received the credible information. So he filed the complaint. I investigated. ಆಯ್ತು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ PW1 ಮಾತ್ರ. PW4 the complainant himself. So he filed the charge sheet. No independent witness. PW2 hostile. And my lord, the assessment, the RTC or assessment of the land where they have stored the land, this land is not belongs to, this house is not belongs to the petitioner. And the prosecution has not produced any RTC or assessment which shows the name of the petitioner. The particular spot of the land is belongs to the petitioner. In fact, petitioner is not the owner of that the land where they have seized the properties. And the witnesses who turned hostile, they are not local witnesses. On the PW5 is the scientific officer. So he is not stated the details of examination. In exhibit P6 they says, so there is a shed, but in the sketch it is not, there is no any shed. And in the module they have stated that, my lord, silver utensils so contain evidence PW3 ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಅವನೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ. PW4 mal. PW5 PW5 4 ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ.
ಆರೋಪಿ ಕಳ್ಳಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಕಳ್ಳಪಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೀಲು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಉಳ್ಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಂಚರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಪಂಚರ ಸಹಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಶಾನೆ P9 ನಕಾಶೆ ಯಾವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಅಳತೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಸರಿ. Was made illicit requirement approved by the ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. Only official witnesses and also the PW5 evidence scientific officer, my lord. credible. Scientific officer PW5. Scientific officer ಇದೆ ರೀ, FSL. but first Caesar prove ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ scientific first Caesar prove ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. Hostile to prosecution. Even PW1 evidence also. PW4 is the police. PW1 also. ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಂಚರು ದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಾಯಿ, ಬೇಲದ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಆರೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾಜರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಲೀಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಬ್ಕಾರಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. Only evidence of PW1 and PW4. Yes, my lord. PW5 is expert. Scientific officer. Scientific officer. PW4 is the Nagarna police inspector. He is leading a raiding Also party. even expert evidence also. Please. ಜಪ್ತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರೋ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸರಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇತ್ತು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು 108 ವಿಧಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. Third, the petitioner, counsel and also the counsel appearing for the state. This revision petition is filed against the conviction order passed by the trial court for the offence punishable under section 32 and 34 of Karnataka Excise Act and for the offence punishable under section 272 and 273 of IPC. The factual matrix of case of prosecution that on credible information conducted the raid on 6/10/2010 and accused as unlawfully manufactured and possessed the illicit liquor. And also at the time of seizure, his staff and Panchas went to the house of the accused and arrested with 10 liters of illicit liquor, 5 parts of cola, 2 steel vessels, and 5 kg of raw material to manufacture the illicit liquor. Out of the raw material, samples are seized and measure was conducted and initiated the proceedings and investigated the matter and filed the charge sheet. The prosecution, in order to prove the case, since the accused denies the charges, examined the PW125 and got marked exhibit P129 and also MO1. The accused was also subjected to 313 statement and he has not led any defense evidence. And trial court, having perused the evidence of PW125, and though PW2 and 3 punch witnesses have turned hostile, only relies upon the evidence of PW1, PW4,
and PW5 convicted the petitioner that prosecution has proved the case for the offences invoked against him and sentenced the accused for 1 year in respect of offence punishment section 32 and 34 of Karnataka Excise Act, and also 1 month for the offence punishment section 272, 273 of IPC, and impose fine of rupees 10,000 each for the Karnataka Excise Act offences and 500 rupees each in respect of IPC offences. Being agreed by the said order, an appeal is filed before the appellate court, and appellate court also on reappreciation of both oral and documentary evidence confirmed the judgment in coming to the conclusion that prosecution has made out the case and also taken note of presumption under section 40 of the Karnataka Excise Act and mainly relies upon the evidence of PW 1 and 4. Being agreed by the conviction and sentence and also the confirmation, the present revision petition is filed before this court. The main contention of the counsel appearing for the revision petitioner that both the courts completely erred in believing the evidence of complainant and discarding the case of the revision petitioner. And the admissions which have been given by the PW4 has not been taken while appreciating the evidence available on record. The PW 1 and 4 are the raiding parties, and while considering their evidence, court has to consider the evidence meticulously, and if the evidence doesn't discredit the case of the prosecution, even though they are the state witnesses, then only court has to convict and pass sentence, but admissions on the part of PW4 is concerned that no document is obtained from the concerned authority that house belongs to the accused, and apart from that, punch witnesses PW 2 and 3 turned hostile and believed the prosecution witnesses and convicted, and hence it requires interference, and the impugned order of conviction and confirmation suffers from its legality and its correctness. Per contra, the counsel appearing for the respondent state would contend that though the witness PW1 and 3 are the official witnesses and they are the part of raiding parties, and their evidence is very clear that raid was conducted and seized the MO1 and also the evidence of PW5 chemical examination evidence also supports the case of prosecution, and hence rightly convicted, and the appellate court also having reassessed the material available on record and also drawing presumption under section 40 of the Karnataka Excise Act, come to the conclusion that trial court has not committed any error, particularly considering the evidence of PW 1, 4 and 5. And hence it doesn't require interference. Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent, and also considering the material on record, the point that would arise for the consideration of this court are whether both the courts committed an error in appreciating the evidence, and whether finding is perverse and order suffers from its legality and correctness, and whether this court can exercise the revision and powers. What order? Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state, and also considering the factual aspects of the case, that the prosecution case is that on 6/10/2010 at about 12:30 PM, they have conducted the raid on the basis of credible information and found illicit liquor, and the same was possessed in order to sell the same, and the same is also not fit for human consumption, and also found 5 parts of polai, and the same was seized, and measure was conducted and drawn the samples
from the raw material in the presence of the panchas. Having perused the records, punch witnesses who have been examined as PW 2 and 3 have turned hostile. They have not supported the case of prosecution with regard to the seizure of the MO in terms of Exhibit P1. Though P1B and C are marked at the instance of punch witnesses, they have completely turned hostile. And in the cross-examination, nothing is elicited from the mouth of PW 2 and 3. The evidence remains is PW 1 and 4. And admittedly, PW 1 is a raiding party. And though he speaks about the seizure and drawing up measure, but in the cross-examination, he admits that he doesn't know the survey number. But he says accused only available at the spot, but not found any other object for weighing the illicit liquor. And also the punch witnesses are not local persons. But only he claims that they were standing near the spot. On perusal of the evidence of PW 4, who is also a raiding party and also the investigator, though he deposes that raid was conducted on credible information and seized MO1 and measure was drawn. And in the cross-examination, he categorically admits that he is a complainant as well as investigating officer. But in the measure, but he claims that the accused was residing in the said house. But in the measure, he says that the same belongs to Chinnaswamy. And also categorically admits that he did not collect any document to show that the said house and property belongs to the accused from the Panchayat Secretary. But he claims that description of the property was given by the Panchas. And though he also admits that the Panchas are not the localates. But he claims that description was given by the accused. And also he categorically admits that nothing is mentioned in the measure where they said illicit liquor was prepared. And also no articles were seized at the instance of the accused for having to measure the liquor from his possession. And also he categorically admits that in Exhibit P1, nothing is mentioned on what time the same was prepared. And also the measurement is not mentioned, even survey number also not mentioned. And having taken note of the evidence of PW 1 and 3, who are the star witnesses to the prosecution, and very seizure itself is doubtful, and also description is mentioned according to the PW 4 at the revealing of the boundary by the accused himself, and no any articles are seized for measuring the liquor to show that the same contains the 10 liters as alleged, and also no
scale was used for measuring the scheme. And there is a clear admission on the part of the PW4, and also categorically admits that he did not collect any record that house belongs to the accused only, even from the Panchayat secretary. The prosecution also relies upon the evidence of PW5 who conducted the chemical examination, and he also categorically admits in the cross-examination that he did not mention on what basis he examined the seized articles which were sent to him. And also he did not mention anything about what are all the objects are used for preparing the alcohol. And the same is also not mentioned in the report. And even in spite of these admissions are illustrated from the mouth of PW5, the trial court committed an error in accepting the evidence of PW1 and 4, who are the raiding parties. And no doubt, law is settled that even if police officials are the only witnesses, the court cannot discard the evidence of the state witnesses, but the evidence of state witnesses must be credible while accepting the same in the absence of any independent witnesses. And the very evidence of PW1 and PW5 contradicts each other, and also nothing is placed on record that house belongs to the accused. And even the survey number details are also not collected by the IO, whether it belongs to the accused. And very seizure, it's also doubtful. And independent punch witnesses also have not supported the cases who have been examined as PW3 and 4. And when such being the case, the very finding of the trial court is perverse and not based on any credible evidence available on record to convict the petitioners for the offences punishable under section 32 and 34 of Karnataka Excise Act. And in the absence of credible evidence available before the court in a case of criminal prosecution, the court cannot convict, and benefit of doubt goes in favor of the accused. And in the absence of any present evidence, and hence the order impugned is requires to be set aside, even though appellate court reassess the material on record and drawn the presumption under section 40 of the Excise Act. And before drawing the presumption, court has to take note of the very seizure. And very seizure is doubtful since PW2 and 3 have not supported the case of prosecution. And only appellate court relies upon the evidence of PW1 and 4. And they are the raiding parties. And when the seizure itself is doubtful, and the evidence of the PW1 and 4 not credible, the appellate court also ought not to have confirmed the judgment of the trial court, and hence both the order suffers from its legality and correctness, and hence it requires interference, and hence I answered the point as affirmative. In view of the discussions made above, I pass the following order. Revision petition is allowed. Impugned judgment of conviction and sentence is set aside, and consequently order passed by the appellate court confirming the order of the trial court and sentence is also set aside, and accused is acquitted for the offence punishable section 32 and 34 of Excise Act, and also 272, 273 of IPC offences. The bail bond cancelled, and also the trial court is directed to refund the fine amount if any deposited in favor of the petitioners on proper identification. Rates ಕೊಡಿವಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ 80 ಸಾಟರ್ಡೆ ಈ ಸಾಟರ್ಡೆ 80 ವೀಕ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತು 31 ಆಯ್ತು 81 next week my lord after 9 ಸಾಟರ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ Saturday ಬೇಡ ಸರ್ ಮಂಡೇ ಬೇಕು ಆಯ್ತು 31 82 ಹರೀಶ AS
Monday ಆಗಲ್ಲ 31. Eighty-three, Respondent counsel present, revision petitioner counsel absent. List this matter on 31-1. 83, Appearing for the DC. respondent, man. Appearing for the respondent. 31st. Both ಇದಿರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಇದಿರಲ್ಲ. 83 ನೀವಲ್ವಾ? Srinivasa DC. Respondent counsel present, petitioner counsel absent. List this matter on 31-1. Obliged. 84, Ramu KV. ಈ Saturday ನಾ? ಆಯ್ತು. List this matter on 25-1. 55 adjourn, 86, Tuesday, your lordship. I'm for the respondent. Prasanna Kumar BT. I'm for the respondent, your lordship. I'm for the Petitioner counsel respondent. present, counsel for respondent present. List this Tuesday, matter. your lordship. Tuesday. Tuesday ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 31-1. Much over. Great. 7, Interim order extended till next date of hearing. Sandeepa SH. Petitioner Appear counsel. for petitioner, my lord. Appear for. ನೀವೇ ಸಂದೀಪ Appear for. Yes, my lord. Present, HCGP is present. For want of time, list this matter on 31-1. Rajat, Next month, it may be next month, first week, maybe. My lord. okay? ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರಿ 24 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ 4-2 89 I am for the petitioner matters. 88 Rajat 88, my lord, I appear, my Respondent, lord, for petitioner. respondent. Any date, my lord. Saturday, ready. Petitioner counsel ಯಾರು ನೀವಾ? Yeah, I am appearing on VC, my lord. 88. Saturday. Obliged, my lord. So obliged. Petitioner counsel and also the counsel for R2 and 3 and HCGP present. List this matter on 31-1. Right. My lords, 88, can I please request that we have it on Monday or 31-1, Tuesday, my madam. lords? 88, my lords. 88 ane. On Monday or Tuesday, my lords. No, Monday, Seniors- Tuesday. Already sufficient matters we have listed. 31-1. 39, Or otherwise Saturday. 31-1 is fine. 31-1. 89. 89 and 90 I appear for petitioner matters. Petitioner counsel present, counsel for respondent Prasanna Kumar idara absent. List this matter on 31-1. Chala? First week ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ easy ಆಗುತ್ತೆ. 31-1. ಆಯ್ತು ಸರ್. Passover. In yesterday's matter, my lord, ಹೇಳಿ. a disposal matter, MFA, your lordship posed a question, my lord, with regard to the pending of the receiver, appointment of the receiver, my lord. Same is pending, my lord, in Mehal. ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 58 ಒಂದು. ಅದ ಇವನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ದ ಹೋದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆರ್ಡರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Shall I produce the memo? ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅದು? ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಈಗ? ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್? 27. ಏನಾಯ್ತದು? ಅದು ಅವ್ರೇನೋ ಬಾಂಡ್ ಏನೋ ಇದು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ? ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ರು ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿ. 77. ಹಾ. ಇಲ್ಲ sir, ಆಯ್ತು. Petitioner counsel requested for passover and thereafter counsel is absent. However, in the ends of justice, list this matter on 31-1. 14. ಸಿವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೀತದೆ.